the board here as well, and that is most definitely going to take a massive amount of points. Vision system, I wonder if this miracle play can continue for them though. It's looking more and more possible for sure. Yeah. But the consequences of that would be pushing up Fluxo means that Hotshot is guaranteed to not qualify. Oh yeah. Because they are the next on the list, they're next on the chopping block. I think it's pretty much guaranteed already. Hotshots are not going to be making a 2-point rush. They're just way too close to the bottom of the leaderboard. And the rest of the teams don't really need all that too much. For example, Dragons, they only need about 20 points to catch up. Yeah, 20 points. That's not a lot. I mean, Dragons in the previous game, massive stuff. Getting to that final circle, 6 eliminations. It's going to be more than good enough for them. They just need to do that. And they've got 4 chances to do so, right? So I'm hoping EMEA gets a shot here at Point Rush. Doesn't matter what they pull away from the Grand Finals. Seeing them there at Point Rush and Grand Finals itself is going to be absolutely fantastic. And it gives them a chance to win the whole thing with the Champion Rush format. We've seen that happen firsthand with Onyx. Yeah. Not to take anything away from Onyx, they definitely are doing slightly in their first day of match. But I think it's also fair to say that if Dragons make it through, this is going to be the first time in a grand final setting we have someone from a less mentioned region. Yeah. That would be historical. Absolutely. I mean, they are pretty much the favorites at this point of time for many of them in Saudi Arabia. Can you imagine after this competition, Dragons Esports finds themselves a little bit of a bigger sponsor, maybe one that has got a hub here at the Boulevard itself. We've seen Twisted Minds pick up the roster of the current Virtus Pro last year, right? Not the greatest run, but it is a possibility. Falcons may be taken already by the squad that we see in front of us, but Twisted Minds still waiting for a team to be worthy so they can pick one up against it. Walking away, Movistar R7 in a lot of trouble. Limit, BSS in hand, got the already fast knock নিয়ে নিয়েছেন তারা একটা Falcon Riptide rhythm courtesy of Limit going 2 for 2 there. Spot wipe out করে দিয়েছে ব্রাদার আমাদের R7 এর দুটো প্লেয়ারকে এখন ইলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের Falcon Falcon is squad to play distraction, so that 2 revives early on is going to carry on the legacy of R7 in this round. But for Team Falcons, they've definitely found their mojo. 7 eliminations and counting, and confinement, plenty of time to loot things up. The blue is closing in, তাদের একটা প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি রিভাইভ করে দিয়েছেন তারা too much just yet. Limit is super rich at this point of time. 2,900 coins in his pocket. Falcons coin rich in case anything does go south for the squad. Finding a recovery isn't going to be that big of a problem, but finding a recovery on a map like Kalahari late game is going to be a massive issue for sure. So Falcons need to stop flirting around outside the safe zone and make it into the circle. But when they get to Bayfront, they should bump into R7 once again. RRQ, on the other hand, is sneaking around, just making good use of the lower ground. And this is a smart play from RRQ. They're anticipating for the circle to land somewhere around here. And the final circle করে দিবে গাইস সব প্লেয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছেছো ভাই এইটাই হচ্ছে আমাদের ইয়া ভাই স্পোর্টস ভাই এইটা হচ্ছে স্পোর্টস ম্যাচ ভাই একই আমি সব প্লেয়ারগুলো বসে আছে কিন্তু কেউ কারো উপরে রাশ করতেছে না ভাই সব খালি সুযোগ খুঁজতেছে কখন ফার্স্ট নক নেওয়া যায় জাস্ট সুযোগের অপেক্ষা অনেকের কিন্তু অলরেডি একটা একটা প্লেয়ার এলিমিনেট এবং আরেকটা প্লেয়ার নক রয়েছে রাশ করে দিচ্ছেন আমাদের এইনের স্কোয়াড এইনের স্কোয়াড কিন্তু অলরেডি রাশ করে দিয়েছেন ক্যারেক্টার স্কিল ব্লক করে দিয়েছেন এন্ড তারই সাথে প্লেয়ার নক নিয়ে নিয়েছেন ওরা অলরেডি আমাদের কিন্তু পুরো স্কোয়াড এলিমিনেট হয়ে গেছে এখানে আমাদের স্কোয়াড কিন্তু ফুল এলিমিনেট ভিপি স্কোয়াডের দুইটা নক রয়েছে এবং আমাদের ইগল স্কোয়াডের দুইটা এলিমিনেট টিম RHK কিন্তু এখনো 17 নম্বর পজিশনে রয়েছেন এক কিল রয়েছে তাদের এখনো তারা স্পট লাইভ রয়েছেন RHK কিন্তু এখানে সাইডে রয়েছে গাইস the most direct path into the circle. If you try to circle around the northern side, then cross in the refinery, it's going to take too long with the siren flare. RHK
RHK এর সামনে কিন্তু RRQ স্কোয়াড রয়েছে এবং ভিপি স্কোয়াড রয়েছে। দেখা যাক, এখানে কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গেছে ভাই অলরেডি। ভাই দেখতে পাচ্ছ ভাই এখানে কতগুলো স্কোয়াডের ফাইট, এখানে কতগুলো স্কোয়াডের ফাইট ভাই। কি ভাই ফোর্স ভাই, এটার কই ফোর্স ভাই। For the time being though, nobody else has got the elevation to deal with Vision System. But a couple of hook guns and a couple of jumps later, Vision System's going to be in a lot of trouble. But for the time being, the circle looks for them. Great positioning ফুল from the স্কোয়াড squad. এখানে আরেকটা The biggest টাওয়ারের winner right উল্টে now on the রয়েছে map is ফুল actually স্কোয়াড। lost. They are uncontested তাদের coming নিচে in from the বসে আছে northern আমাদের side. R7 এর They can স্কোয়াড। get a free আমাদের entry if they want. Yeah. But for the rest of the team, ফ্যালকন it's কিন্তু ভাই about to এখানে get incredibly 125 bloody. We are almost 12 পয়েন্ট minutes এবং in, and আমাদের we still লস have কিন্তু 11 লস full স্কোয়াডও কিন্তু squad. এখানে And to fight 132 পয়েন্ট on the eastern হয়ে side of the বসে আছে। refinery, আমাদের couple ফ্যালকনের of এই ম্যাচে কিন্তু structures, high-rise 7টা structures, এলিমিনেট but হয়েছে এবং plenty আমাদের of open ground. লসে They রয়েছে also 3টা spotted এলিমিনেট। আমাদের Lost using the binoculars, managed স্কেলে to রয়েছে scan out একটা 4 এলিমিনেট players এবং on the আমাদের side RRQ of রয়েছে Movistar 3টা R7. So they এলিমিনেট। do know that if they make a RQ straight রয়েছে beeline for 3টা the safe এলিমিনেট। zone here, they're going to be in a little bit of trouble. But all thanks to the elevation that RHK Kalahari স্কোয়াডে presents, কিন্তু এখানে they play একটা the clips to their রয়েছে এবং advantage. আমাদের তাদের Maintain cover as পজিশন they তাদের approach the পয়েন্ট other রয়েছে squads. Kurelam, on the 45। other hand, দেখা যাক তারা one might expect them to break the link with পারফরমেন্স that করতে ball, but পারেনি তার once ভিতরে। again, thanks to the hook gun, which is pretty much cheap and available for everyone. Moshi not allowing them রাশে to চলে get যাচ্ছে away. ভাই, Boom ফার্স্ট chipping নক in দুইটা as নক well. বের করে Wasana ফেলেছে fighting আমাদের Exposi, Virtus টিম Pro BRU। back away, এখানে কিন্তু Bukeram says. দুইটা নক বের করে This ফেলেছে এই is just স্কোয়াডের again showing us how RHK experienced BRU players are. That decision to লাস্ট take প্লেয়ার fire was রয়েছেন আমাদের so RHK quick এর and decisive. ভাই And Moshi মারতেছে landing ভাই। those initial shots. That RHK is what's জাস্ট going to make লাস্ট the প্লেয়ার difference অ্যালাইভ in these রয়েছে। crucial moments. BRU now rotates একটা forward. প্লেয়ার নক। They're going to make a bit of detour towards the western এরই side of the সাথে map. শিওর হয়ে Try গেছে to cut অলরেডি আমাদের through from that প্লেয়ার এখন compound, from that RHK। area. But it will put them in the crosshairs of Pain Gaming and RRQ. Kurelam has not looked dangerous in a while. Waiting for that prime time to strike, and I wonder when that would be. Onyx, the only team eliminated thus far, and Red Hawks are very close to the exact same fate. But Moshi, Wasana, both going down. Pain Gaming delivering the hurt. Motovia with the sharp shots from across. Get High desperately hanging on. Has got the M79. Needs another grenade to wreck the chances of Peter here. ভাই ফুললি রাশ করে দিছে এবং আমাদের BRU এখানে BRU স্কোয়াডে এখানে কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছে এবং আমাদের পেইনের স্কোয়াডে জাস্ট দুইটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন। লাস্ট টু প্লেয়ার ইন অর পেইন স্কোয়াড। In the 9th spot. 35টা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন, এখনো 10টা স্কোয়াড ভাই। এই জোনে নাকি এখনো 10টা স্কোয়াড এন্ড 35টা প্লেয়ার অ্যালাইভ। বুঝতেই পারতাছো ভাই কি পরিমাণ ফাইট হবে লাস্টে কি পরিমাণ ফাইট হবে বুঝতেই পারতাছো। এন্ড এই সাইডে কিন্তু অলরেডি তাদের আরেকটা স্কোয়াড ঢুকে গিয়েছে। আমাদের ফ্যালকনকে এখানে নক করে দেওয়া হয়েছে। ফুললি স্কোয়াডকে এলিমিনেট হয়ে যাবে এন্ড ভাই সাহেব আমাদের ফ্যালকনের ফুললি স্কোয়াড এলিমিনেট। লস এখানে কিন্তু লস স্কোয়াড ঢুকে গিয়েছিল এন্ড আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াডকে এলিমিনেট করে দিয়েছে। The Brazilian champions once more showing us the aggressiveness. Before the show even started, we nice. saw Lost talking about their playstyle. Yeah. We see, we shoot, we take down, we eliminate, and we win. And that is how they won the domestic championship. Finished 4th last year on the stage, 3 out of 4 of them. And right now they're about to make that point once more. Motovia finding Ma'al from up top, VSE with the steal. Unbelievable stuff out of the Brazilian squads this time round. They all want blood and they find those points behind those shots. Movistar R7 in a decent spot, dudes. Once তো আমাদের আরেক স্কোয়াডের রূপে চলে যাচ্ছেন RRQ। আমাদের RRQ কিন্তু এখানে আরেক স্কোয়াডের রূপে রাশে চলে যাচ্ছেন। দেখা যাক তারাও কি নক বের করে নিতে পারেন কিনা। And this is absolutely smooth from the squad. Pain Gaming, on the other hand, loses Motovia and gets taken out in 7. And Lost puts themselves in the circle too. They have VP and Dragon Esports to do it, but as long as they take care of teams like Movistar R7, they can stand there forever because Dragon Esports are also preoccupied. Like shooting ভাই আমাদের RHK কিন্তু এখানে করে দেওয়া হয়েছিল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন DRG স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশ করছে আরেক স্কোয়াডের উপরে। locks in their 15-point and counting. Again, you see Dragons Esports. ফুল স্কোয়াড এলিমিনেট হয়ে গেছে ব্রাদার, ফুল স্কোয়াড এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের লস। এখানে কিন্তু আমাদের DRG স্কোয়াড ভার্সেস আমাদের লস স্কোয়াড।
দেখা যাক ডিআরজি স্কোয়াড নাকি এখানে লস স্কোয়াড কে কাকে এলিমিনেট করে দেয়। অলরেডি আমাদের ডিআরজি স্কোয়াডের কিন্তু 2টা প্লেয়ার এলিমিনেট এবং আমাদের লাস্ট 2টা প্লেয়ার রয়েছে তাদের। কে করে নেবে গাইস বুইয়া? ডিআরজি নাকি লস? ডিআরজি নাকি লস? কোন স্কোয়াড করে নেবেন বুইয়া? লাস্ট 2 প্লেয়ার ডিআরজি এর লাস্ট স্কোয়াডে লাস্ট 1 প্লেয়ার এন্ড এরই সাথে ব্রাদার আমাদের লস স্কোয়াড এখানে বুইয়া করে ফেলেছে। নাইস ব্রাদার, নাইস। আইসা হোয়াট এ প্লে, হোয়াট এ গেম প্লে। লস স্কোয়াড ব্রাদার এইখানে বুইয়া করে ফেলে। নাইস পয়সা। Are launching themselves into the hearts of fans all across the world. This is impressive. We know that loss is impressive, but the spotlight is slowly shifting over to Dragons Esports. I think হোয়াট এ if this one দেখছো ভাই কি continues, if they do make তোরা it, I dare টিম to আরএইচকে say right ব্রাদার now এইখানে that এগেইন they একটা মাইন্ড deserve কাছে a ভাই spot পড়ে in গেছিল, the যার কারণে Hell yeah, they most আর আর কি definitely do. But we all know পারে how নাই। champion rush works, baby. The field is open for the মানে play. Even the underdogs of the competition, all they need to do আস্তে is আস্তে just দেখা sneak যাক in কারা behind rush, কারা আর কি get into the আমাদের grand finals, আরএইচকে get those কি key পারবে points and একটা walk away with a booyah to বইয়া বের call করে নিতে। themselves the champions of the হ্যাঁ Esports গাইস, World Cup আরএইচকে কি পারবে একটা 2025. বইয়া বের করে Free নিতে? Fire dominance right here out of Brazil. The consistency is mind-blowing. it is. লস I এইখানে গাইস Lost, এই they have রাউন্ডটাতে more than বইয়া করে নিছে তারা। proven enough কালাহারির through ম্যাচে all of বইয়া করে these ফেলেছে rounds that আমাদের they are the লস ones that স্কোয়াড। has a very good chance of winning the whole দেখতে thing and পাচ্ছ আমাদের এই finishing the ভাই job from last year. But স্নাইপিংটাই না Dragons করবো Esports, ভাই, keep your eyes on them. বলাই উপরে 3 থেকে more বয়ে rounds পুরো will be স্কোয়াড fine খাই if ফেলাইছে they ভাই, do make স্নাইপার it করে। in top 12. We'll send it to a break and we'll be right back with more Free Fire action. Quadra kill. স্নাইপিং লগে প্লেয়ার লাইগা রইছে তাও শুট দেয় না, কারণ ভাই জাস্ট এ পজিশন। লাস্টের ভাই যাই ইয়াটা ছিল ভাই, জোস ছিল লাস্টের স্নাইপার শটটা ভাই, পুরা একদম স্নাইপার দিয়া ফাল দেয়া ঢুইকা ভাই একদম শট। এই যে ভাই স্নাইপার শটটা ভাই জোস ছিল এনে। গাইস আপ লস স্কোয়াডে এই ম্যাচটাতে বইয়া করে ফেলেছে। আরএইচকে এখানে ট্রাই করেছিল, বাট তারা এমন একটা মাইন্ডটাশিপে পড়ে গেছে যার কারণে তাদের জন্য আর সম্ভব হয়নি বইয়া করা এই ম্যাচটাতে। আর তারা তাদের বেস্ট ট্রাই করেছিল এখানে, সমস্যা নেই। এখনো আরো 2টা ম্যাচ বাকি আছে, দেখা যাক তারা কি করতে পারে। আরো 3টা ম্যাচ বাকি আছে আমাদের। অ্যালপেইন, নেক্সরা এবং সোলারা, এখন 3টা ম্যাচ বাকি আছে, দেখা যাক। আরো 3টা ম্যাচে হয়তো কোন একটা ভালো গেম প্লে দেখাবে আমাদেরকে তারা, দেখা যাক। ম্যাচใครจะเป็นคนสั่งวันเนี้ยนี่นี่เฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวปล่อยชุบเลือกไอเจลดีกว่า มาไม่ต้องเถียงกันละเดี๋ยววันนี้เล่นเอง Angelo, lança Angelo. Ruxa, ganchei direita. Bomba lá, ganchei direita. Vem comigo aqui. 61, caralho, 200. Chupetão no gás, chupetão no gás, chupetão no gás. Boa, no meu pé, Fiz esse cara aí. jogando aqui. Faz lógica, tem? Correndo pra tu, Raoni. Miado aí. Faz lógica, tem, Ginel? Não tem. Joga em mim os dois, deu meu. अगेन राउंड स्टार्ट हो जावे गाइस। That was a really calculative game of Free Fire. 10 minutes. We still had 12 teams,
48 players. Everyone played so slowly. Neptune, you got to break this down for me here because, I mean, why did everyone just suddenly slow down? Yeah, it seems like they are going in for placement points first. So they don't want to be that aggressive. But we've seen a lot of aggressive gameplay. But at this point, especially in গাইস এখন Kalahari, কিন্তু আমাদের আরো there's a lot of 3টা রাউন্ড আছে, survivability আমাদের আরো factor. With 3টা that রাউন্ড movement, আছে, you can দেখা get যাক। away as quickly as that and revive your teammates. I think you're looking at this with এখনো rose-colored 3টা ম্যাচ glasses, আছে আর কি, Neptune. This is সোলারা, ridiculous নেক্সারা এবং এলপিন because loss সোলারা are এবং honestly নেক্সারা। changing the game here. একটা ম্যাচে দেখা যাক আমাদের আরএইচকে পারে কিনা একটা সমূল খেলা দেখাতে। Cool guys don't look at explosions for a reason. মনে হয় And গাইস not to mention, Loss. খেলা where are দেখাবে they on the আমাদের leaderboard? আরএইচকে। There you go. লস কিন্তু এইখানে Currently, এই they ম্যাচে are rocking at number তাদের one spot, টোটাল not only পয়েন্ট in that হচ্ছে ranking, 31 but পয়েন্ট also এবং on the overall ইমিনেট standing. রয়েছে তাদের I love 19টা the ভাই, performance of 19টা Lost in কিল there. করছে You were আমাদের able to go for the backstab and you এই did ম্যাচে mention আমাদের লস explosion. স্কোয়াড They এবং আমাদের টিম just আরএইচকে এখানে exploded. করছে হলো গা Falcons has, একটা been কিল ভাই, wiped তাদের out পয়েন্ট quickly রয়েছিল by 2 Lost. পয়েন্ট। With that being said, though, 31 points by the end of this match. RQ just behind them, but I don't even think teams were আরএইচকে গাইস expecting ওরা Lost কিন্তু to আর কি do this well, because এর that means in the যে overall আশাটা আর কি puts them প্রত্যাশা at ওটা number one. হারিয়ে At the ফেলতেছে, same যার time, কারণে it's ওরা forcing teams to পারতেছে না আর think কি about গেম this প্লেটা game করতে। differently now. It's not about, And hey, ওদের এটা we need ফার্স্ট to টাইম, take our যার time. কারণে It's, ওরা can we make sure that Lost doesn't এভাবে steamroll কোনো us, সময় খেলে especially নেবে coming ওরা, into that ওদের fourth and ফার্স্ট fifth টাইম, rank? যার কারণে ওরা I know we're অনেক highlighting কনফিউজড Lost a little এখানে। bit because they're at the top of the leaderboard. তো আশা করি গাইস ওরা আমাদেরকে একটা গেম প্লে দেখাবে গাইস। এখনো আরো 3টা রাউন্ড আছে, আরো 3টা রাউন্ডে ওরা আমাদেরকে একটা আশা করি অসাধারণ গেম প্লে দেখাবে। ওরা একটা কামব্যাক করে দেখাবে আশা করতেছি। Yeah, I guess they're just going into the basics right now. Survivability at its finest. They're not thinking about elimination, that much of elimination, and they just want to be in the top 3, if not grab এক্স that আদর area এফএফ, currently হাই in ব্রো, the হ্যালো knockout ব্রাদার stage. এক্স That আদর is এফএফ, their- কেমন this আছো is ব্রাদার? their fourth আমি instance ইভান। of being in the top ওরে 3, ইভান so ভাই, this is তুমি? their road to be on the top 12 overall, and guess what? AG Global and Dragons are currently থ্যাংক tied. ইউ ব্রাদার ইভান আমাদের লাইভ স্ট্রিমটাতে জয়েন করার জন্য। গাইস তোমরাও যারা যারা জয়েন করে নাই সবাই জয়েন করে ফেলো আমাদের লাইভ স্ট্রিমটাতে, একটু সবাই লাইক করে দিবা আমাদের স্ট্রিমটাতে, এন্ড অবশ্যই শেয়ার করে দিবা একটু বেশি বেশি করে, এন্ড অবশ্যই ব্রাদার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না, সাবস্ক্রাইব করে দিবা নতুন হয়ে থাকবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাতে। ভাই এখানে যে স্নাইপারের শটটা দিছে ভাই, পুরো মাখন একটা শট ছিল, দেখছো ভাই কি শটটা দিছে এখানে স্নাইপারের, জাস্ট শট ছিল ভাই। Because I was talking with analysts from the Arab side, and there is this গাইস अगेन কিন্তু ম্যাচ আরেকটা স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের। not only the entirety of those in EWC but also those in Southeast Asia. So there's a possibility that the movement, the rotation has been followed overall, and halfway through they're just going in for the placement. We might see a lot more elimination later on. I think at this point, maybe people have been underestimating their homework, but at the end of the day, I think the Dragons Esports are, in the famous words of Goofy himself, এখন সাধারণত গাইস আমাদের এলপিন ম্যাচ স্টার্ট হবে আমাদের এই ম্যাচটাতে আর কি। A way up from here because we still have 3 more games. It's not done yet. So if the Dragons keep going like this, they're going to basically guarantee their way in top 12. I mean, Neptune, are Dragons guaranteed top 12 yet, or are they still kind of looking rocky here for points? Yeah, they're still on the edge right now, and they need to maintain those placement points, even add a lot more of elimination. But they're very close SYL on in taking Jam out Bhai. hot shots and On bringing Amarre. them to the top, So, away Amarre. from the top 12. So চিনছি ব্রাদার, ইনসেন তোমাকে অবশ্যই চিনবো না কেন, I think the teams at least need to start চিনছি thinking about ব্রাদার these last তোমাকে, couple of maps because আমাদের we've seen in ইনসেন these past SYL 2 days ইনসেন। that once we get into the last থ্যাংক ইউ ব্রাদার আমাদের লাইভ স্ট্রিমটাতে জয়েন করার জন্য ব্রাদার, একটু শেয়ারটা এন্ড লাইকটা কমপ্লিট করে ফেলো, আমাদের স্ট্রিমটাতে লাইক করে ফেলো এন্ড শেয়ারটাও কমপ্লিট করে ফেলো ব্রাদার, এন্ড অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিবা, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা। Wow, thanks Gideon. So just a quick গাইস আমাদের লসের এখানে কিন্তু এলিমিনেট ছিল, এলিমিনেটস আছে 100টা এলিমিনেটস, ওদের পয়েন্ট হচ্ছে 163 ভাই, এক ম্যাচে ওরা দেখছো ভাই কতটা পরিমাণ এগিয়ে গেছে পয়েন্টের দিকে, এন্ড আমাদের ইভোসের পয়েন্ট এখানে কিন্তু আছে 87 পয়েন্ট এবং ওদের 154 ভাই স্কোর পয়েন্টস।
আরএইচকে ভাই কিন্তু আজকের ম্যাচটাতে তেমন একটা করতে পারতেছে না, কারণ ওরা হয়তো ওদের প্রত্যাশাটা হারিয়ে ফেলেছে। ওরা যে কনফিডেন্স লেভেলটা ছিল ওইটা পাইতেছে না। ওরা আশা করি ওরা কনফিডেন্স লেভেলটা ফিরে পাবে এন্ড খুব শীঘ্রই আমাদেরকে একটা কামব্যাকের সাথে অসাধারণ ম্যাচ দেখাবে। One thing that's unfortunate though, Virtus Pro previously before the day started হ্যাঁ guys, 13 and only a few more points and they could have crossed over আরএসকে ভাই এখন কিন্তু 18 নাম্বার স্কোয়াড হয়ে রয়েছে। matches and it's still এখন happening. 18 নাম্বার স্কোয়াড রয়েছে ভাই। ওরা খালি টিম ফ্যালকনটা রাতে গিয়ে ভাই ধরা রাখা দিতেছে ভাই আমাদের আরএইচকে। Okay, so I also saw on the right side কেম ভাই তুমি টিম সাপোর্ট করতেছো ব্রাদার? অবশ্যই আরএইচকে, যেহেতু বাংলাদেশি টিম অবশ্যই আরএইচকে সাপোর্ট করবে ব্রাদার। তোমরাও গাইস কে কে কোন টিম সাপোর্ট করতেছো কমেন্ট বক্সে উড়াধুরা কমেন্ট করো। তোমরা কোন টিম সাপোর্ট করতেছো উড়াধুরা কমেন্ট করো ব্রাদার। But we all know Brigham. They won't let it go, and when it matters, they will be getting all those points. It just so happened in this instance, they went in for engagement a little bit early. I polite the position লইছে মনে হইছিল একটা ঘুষি দিব। Well, I think we got to cool the stage off a Guys, little bit. সবাই একটু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো ব্রাদার। সবাই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি আমাদের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবা, এন্ড যারা এখনো লাইক করোনি আমাদের স্ট্রিমটাতে লাইক করে ফেলো ব্রাদার। অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবা না। একটু সবাই বেশি বেশি করে শেয়ারটা কমপ্লিট করে ফেলো। সবাই একটু শেয়ার গুলো কমপ্লিট করে ফেলো বেশি বেশি করে। চলো গাইস, এগেইন ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে গাইস। এগেইন ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। Yeah, hot shot. They are slowly relegating Their Alpine match start হয়ে গেছে guys. Threshold. And for the teams that is within the Alpine threshold, they have to be careful because we are left with only 3 matches. ম্যাচ 4, এটা কিন্তু 4 নাম্বার ম্যাচ ব্রাদার। 4 নাম্বার ম্যাচ এটা আমাদের। Need to pump up more in their game. So we're going to move into Alpine here for game number 4. After that, we are 4 নাম্বার ম্যাচ দেখা যাক। gameplay here by the Brazilian team. বস স্কোয়াড এখানে ভাই 58000 ড্যামেজ ভাই আগের ম্যাচে। সকল প্লেয়ার কিন্তু গাইস আস্তে আস্তে ল্যান্ড করে ফেলতেছে অলরেডি। দেখা যাক আমাদের টিম আরএইচকেও কিন্তু এখানে ল্যান্ড করে ফেলছে। সব স্কোয়াড মোটামুটি ল্যান্ড করে ফেলেছে গাইস। আরএইচকে হয়তো নক করেছে। Now we're looking at Alpine. We are looking at drop spots of the players, but it looks like we might have a scuffle here. অলরেডি তারা ফার্স্ট ক্ল্যাশে চলে গেছে ভাই। আরজি স্কোয়াডের সাথে ভাই ক্ল্যাশে চলে গেছে আমাদের আরএইচকে। আরএইচকে কিন্তু এখানে ক্ল্যাশে চলে গেছেন অলরেডি ডিআরজি স্কোয়াডের সাথে ভাই। সাব আমাদের আর7 এবং আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডও কিন্তু এখানে রাশে চলে গেছে ভাই। আমাদের টিম আরএইচকে এখানে রাশ করছে ডিআরজি স্কোয়াডের সাথে। কোন স্কোয়াড করে দেবে কাকে এলিমিনেট? আমাদের আরএইচকে স্কোয়াড কি পারবে এখানে? এটাতে আরএইচকে কিন্তু দুটো প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু 3টা প্লেয়ার গাইস নক হয়ে গেছে এখানে। আরএইচকে কিন্তু 3টা প্লেয়ার এখানে শেষ এবং লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে ফ্লিকার। এখানে কিন্তু অলরেডি চলে যাচ্ছে এখান থেকে লাস্ট প্লেয়ার, বাট তার আগে আমাদের ফ্লিকারকেও এখানে গাইস শেষ করে দেওয়া হয়েছে ব্রাদার। আমাদের আরএইচকে স্কোয়াড কিন্তু অলরেডি ফুললি শেষ। আমাদের ফুল আরএসকে স্কোয়াড ভাই অলরেডি শেষ। কি হলো ভাই এটা? Despite being in a position where it's hard for Dragon to execute here, even for Votavea to go down. So with that said, RHK full squad শেষ ভাই। ফার্স্ট ক্ল্যাশে আমাদের RHK full another point here for Pain Gaming. squad শেষ। Doing a lot of work for Pain Gaming in the early stages of the match. ওদের আরেকটু স্পট করে পয়েন্ট দেন খেলতে হতো ভাই। ওরা বেশি রাশে চলে গেছে আমার মতে। They are currently on the back foot in terms of bodies. So the best way is just go for, you know, for cover. And the same thing could be said about Falcons because they are here to not defend. আশা করি গাইস ওরা এর বেস্ট ট্রাইটা করবে গাইস। এখনো আরো 2টা চান্স আছে তাদের কাছে, এখনো 2টা চান্স আছে।
এখানে আমাদের ফ্যালকন কিন্তু রাশ করে যাচ্ছে আমাদের পেইনের উপরে অলরেডি তাদের দুইটা প্লেয়ার নক করে ফেলেছে আমাদের ফ্যালকনের আমাদের পেইনের স্কোয়াডের কিন্তু অলরেডি দুইটা প্লেয়ার শেষ ফ্যালকন এখানে কিন্তু পেইনের 3টা প্লেয়ার শেষ গাইস টান আপ 3টা প্লেয়ার শেষ লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াডের কিন্তু এখানে পেইনের প্রায় 3টা প্লেয়ার শেষ করেছে আমাদের পেইন স্কোয়াডের লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছে He managed to secure 4 elimination for this Brazilian team all alone with that car and also পেইনের জাস্ট লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে গাইস এইখানে ভাই সাপ্লার আইকিউ কি দেখছো ভাই পোলাই কেমনে কি মারলো গ্লোয়ালের উপর দিয়ে উইঠা দেন ওই ভাই আমারছে মাথাটা খাড়াইছে কি দেখছো লাস্ট প্লেয়ার পারবে কি ও এ করে নিতে ফুল স্কোয়াড রিভাইভ করতে কি পারবে পেইনের ও কিন্তু ভাই চলে যাচ্ছে আমাদের লস স্কোয়াডের সামনে ভাই আমাদের পেইন কিন্তু এখানে চলে যাচ্ছে লস স্কোয়াডের সামনে বাট তার আগে হয়তো ভেন্ডিং মেশিন থেকে রিভাইভ করে দিবে তার স্কোয়াড মেট গুলোকে এছাড়া আমাদের পেইন কিন্তু এখানে ফুল স্কোয়াড রিভাইভ করে দিছে অলরেডি Meanwhile, a little bit of a scuffle here in Rai as AGAL spotted Onyx Olympus scouring around the same area. Rai is a very open space. ভাই পুরো একলা রাশে ঢুকে গেছে ভাই পুরো স্কোয়াডের ভিতরে অলরেডি তাদের দুইটা প্লেয়ার শেষ ভাই অলরেডি দুইটা প্লেয়ার কিন্তু নক করে দিয়েছে তাদের অলরেডি একটা প্লেয়ার নক বললাম না ভাই দুইটা প্লেয়ার নক দেখছো লাস্ট দুইটা প্লেয়ার রয়েছে একটা অলরেডি ভেঙে গেছে এখান থেকে একটা অলরেডি ভেঙে গেছে দেখা যাক আরেকটা প্লেয়ার উপর কিন্তু ফুললি রাশ করা হচ্ছে গ্লোয়াল ভেঙে দেওয়া হয়েছে ফুললি যেভাবে গাই গ্লোয়াল ভাঙতেছে ভাই পুরো হয়তো বাঁচার কোনো নামগন্ধ নাই ভাই এর সামনে প্লেয়ার রয়েছে এন্ড ভাই চাপ ওরেও নক করে দেওয়া হয়েছে আমাদের এই স্কোয়াড আমাদের ইগল স্কোয়াড কিন্তু ফুললি নক করে নিছে আমাদের স্কোয়াডটাকে their spot into that top 12 just really fuels them further. Now they have, all the, armory. They have the upgraded weapons, and I think this would really ফ্যালকনের এখানে দুইটা প্লেয়ার কিন্তু চলে যাচ্ছে রাশে পেইন স্কোয়াডের উপরে রাশে চলে যাচ্ছে আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াড in terms of positioning as well. Alright, we might see another Falcon. মাইরা রাশ করতেছে ভাই ওরা হিট লিস্ট মাইরা দেন রাশ করতেছে ভাই There is a short replay from Rainbow 7 where we could not actually report it for you guys and Rainbow 7 পেইন স্কোয়াডে কিন্তু ভাই দৌড়ায় দৌড়ায় রাশ করতেছে ওরা এর ফ্যালকন আমাদের ফ্যালকন কিন্তু এখানে দৌড়ায় দৌড়ায় রাশ করতেছে পেইন স্কোয়াডের উপরে to see whether or not Falcon repeats their match against Pain. They had a very good run earlier where Pain was left with Motovia to do all the revive, but apparently Pain manages to actually find a route to fall back, but Gus has been spotted by Falcon. অলরেডি ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের পেইন গাসকে এখানে নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে আমাদের পেইন ভাই সাহেব রিভাইভ দিতে যাচ্ছেন রিভাইভ কি দিতে পারবেন তার টিমমেটকে তার আগেই তাকে শিওর করে দেওয়া হয়েছে এখন লাস্ট প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের পেইন স্কোয়াডের ভাই সাহেব ফুল স্কোয়াড চলে এসেছেন তারা এখান থেকে বাট আমাদের সাইড থেকে ফ্যালকন আর ড্যামেজ কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছেন তাকে পিনা ফ্যালকন পিনাকে এখানে চলে আসছেন তার স্কোয়াডের কাছে এখানে আমাদের পেইনের স্পটটা কিন্তু ওনারা ফুললি রাশ করা ট্রাই করতেছেন দেখা যাক তারাও ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছেন আমাদের ফ্যালকন পিনাকে এখানে ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছেন মোটামুটি ভালো একটা I think Pain Gaming from the minimap, it looks like they are trying to engage on towards Team Falcons. Meanwhile, the first zone is about to close. There's a few teams still outside of the zone. Example, Buriram, AGAL, and also Loss. কিন্তু এখানে জোনের বাইরে রয়েছে সব স্কোয়াড ভাই আমাদের ফোর্স রেড কিন্তু ফুললি খালি ভাই এখানে কোনো স্কোয়াডই নেই বাট আমাদের ফ্যালকন এখানে রাশ করতেছে এখন পেইনের সাথে আমাদের পেইন কিন্তু ভাই পিছন দিয়ে ঢুকতেছে ফ্যালকনের এন্ড ফ্যালকনের সামনে রাশ করে দিয়েছে আমাদের গুজরা এখানে ফ্যালকন আর পেইনের সাথে এখানে একটা bring themselves back into the game is such an important thing for them because you want to be able to make sure that you have
a bit more space to work with. Your teammates are able to get back into the game safely, and you're able to rendezvous together to move RRQ together as a এখানে unit. RRQ স্কট কিন্তু All right, we're looking at Vision, করতেছে System SP. They had 2 good games actually, despite currently being গাইস in কারা করবে the আমাদের এই lower ম্যাচের ভুয়া part of the overall table. They ম্যাচের still ভুয়া have কারা that করবে hope গাইস to try to get to the top 12, trying to cut off teams from AGAL as well as Dragons. ফ্যালকন If they could actually নাকি get আমাদের 3 লস good games with পেইন good placement and elimination স্পট points, করে নেবে even ভুয়া আমাদের before আরএইচকে we could see এই another এলিমিনেট Latam দেওয়া team হয়েছে এই proceeding ওরা towards the ফার্স্টেই point আমার rush মতে stage. Meanwhile, we're looking at রাশে RRQ চলে যাওয়াটা বোকামি happily হয় camping at boot camp. Again, this is also পজিশনটা a চেঞ্জ base camp, করতে sorry. হতো যখন This ওরা is also another ইয়াটা করছে vicinity within the midpoint of our new zone. And Mal equipping with the AWMY. High damage, high caliber. এইখানে Sadly could not go through glue walls. Only the M8-2B could do that. But still, a very scary weapon to be facing against. পরে জাস্ট একটা প্লেয়ার বাদে সব স্কোয়াডেরই এখনো ফুললি সব প্লেয়ারগুলো এলিমিনেট অ্যালাইভ রয়েছে এখানে গাইস 11টা টিম অ্যালাইভ এখনো 11টা টিমের অ্যালাইভ রয়েছে 43টা প্লেয়ার 11টা টিম এখনো ফুললি রয়েছে এন্ড 43টা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে They need to both be able to kind of like break each other to be able to earn their spot into that top 12, and it's really scary, especially when you're up against a team like Falcons. Another potential team going to point rush. ফোর্স ম্যাচ বলে কথা Playing it slow does not তো enter প্রতিটা the স্কোয়াড zone কত early. পরিমাণ হোল্ড করে দেন It ইয়াতে looks like they are opting চাইতেছে to carousel. But the thing about playing in carousel is that there is a body of water. So if they were to play এখানে out রাশে near চলে যাবে that হয়তো water, it could prove detrimental. Meanwhile, again, another team has entered base camp. This time around, it is Virtus Pro. Yet to get an elimination point in our game right here. They are side by side with Team গাইস Falcons এখানে as কিন্তু আমাদের well সবচেয়ে as বেশি এলিমিনেশন First রয়েছে আমাদের Vision ইগলের system. স্কোয়াডের কাছে Meanwhile, ইগলের স্কোয়াডের just কাছে কিন্তু exited 5টা Riverwalk. এলিমিনেশন রয়েছে And I এবং think আমাদের the panel had that question as well. ফ্যালকনের Will কাছে রয়েছে Buriram 4টা United এলিমিনেশন actually make it এবং to the আমাদের top 12? পেইনের Can they কাছেও actually, রয়েছে you know, 4টা maintain এলিমিনেশন that point to be able to secure themselves here? And, মনে you হয় know, গাইস my, কারা I করবেন think আমাদের the এই panel ম্যাচের had উইয়া a কারা good, হবেন এই ম্যাচের উইনার indication of saying, yeah, it's Buriram United. You don't really have to worry about them too much. They're explosive. They can start the day strong. They can still get enough, enough points to just maintain that top 12. And then suddenly in the point rush, in the champions rush, they hit the ground running. But in this situation, আমাদের when লস so many কিন্তু teams ভাই এই are this ম্যাচে competitive, how বুয়া করে long নিছে are আমাদের এই you ডে going 3 to be ওরা কিন্তু অলরেডি just sitting বুয়া on that করছে back ভাই foot? Are you not going to try show a bit more of the competitiveness, or are you just going to just do the bare minimum ডে here? 3 I believe 4 the bare চলতেছে minimum would be the least effort they could put for Buriram United, because judging from the points that they have, they are at high percentage to proceed to the next stage. Same goes to loss. Right now we're 94 looking points, at them. yes. Yeah, same for মনে হয় loss. গাইস কারা Right করবেন now আমাদের they এই are ম্যাচের উইয়া quite, কারা হবেন উইনার how can I say, comfortable to be current being, as they have sufficient points to be proceeding Drop towards the point rush stage. And again, this is the airdrop brought to you by STC. Okay, very nice. I'm not so sure what's inside, but I believe this is a golden airdrop, so maybe either a Groza or AWM ভাই বলা ভাই inside. কি Now পরিমাণে we're কি looking at the vantage bridge where dragons reside. Awaiting them in front is AGAL, Concentrate but মাইরা they দিতেছে are going guys to use that mini jump pad to তাই try ওরা to go to front. And dragons awaiting the আর new একটু হোল্ড zone. করবে গাইস And আর now একটু talking হোল্ড about করে new দেন zone, রাশে যাবে those who are inside আর জি actually স্কট আর একটু হোল্ড করতেছে গাইস দেন ওরা ভাই সব দেখতেছে ওদের সামনে সব স্কট গুলো রয়েছে সো ওরা চাইতেছে না কোনো রিস্ক একটু হোল্ড করে দেন ওরা যাবে রাশে এখানে কিন্তু আমাদের ও ভাই সাহেব আমাদের R7 স্কোয়াডে কিন্তু অলরেডি দুইটা প্লেয়ার এলিমিনেট করে নেওয়া হয়েছে 3টা প্লেয়ার শেষ লাস্ট 1 প্লেয়ার রয়েছে আর স্কোয়াডের R7 স্কোয়াডের কিন্তু আর লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে এখানে আমাদের RRQ স্কোয়াড কিন্তু এখানে ভাই ওদের 3টা প্লেয়ার কি করে দিয়েছে জাস্ট লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে ওদের RBK What are you going to do here? You have a vehicle, yes, you have to go for a longer rotation for sure, but time is ticking. He's trying to adjust the vehicle. Yeah, you could reverse Hux. You could reverse the vehicle. All right, Hux has a vehicle. পারবো পুরো স্কোয়াড রিভাইভ দিতে Alone. Not much coin for him to revive at least স্কোয়াড one কি রিভাইভ person. দিতে So পারবে his only option is either to survive or trying to find
ভাই জোনে আইসা পড়ছে ভাই দেখছো জোনে আইসা পড়ছে জাস্ট লাইভ থাকার জন্য কিছুক্ষণ তারা রাশে চলে যাচ্ছে আমাদের এইখানে কিন্তু ভাই দুই আমাদের পেইন স্কোয়াড লাস্ট করতেছে আমাদের লস স্কোয়াডের উপরে এন্ড অলরেডি প্লেয়ার একটা অলরেডি এলিমিনেট করে দিয়েছেন তাদের আমাদের পেইন স্কোয়াড কিন্তু অলরেডি আমাদের লস স্কোয়াডের একটা প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের এখানে লস স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার এলিমিনেট তিনটা প্লেয়ার রয়েছেন ফুললি ক্যাম্প করছেন তারা কিন্তু আমাদের স্কোয়াডকে স্পট করে নিয়েছেন গুলিটা বাইরে নেই চাইলে নকটা হয়ে যেত ডাইরেক্ট স্কোয়াডকে কিন্তু এখানে স্পট করে নিয়েছেন আমাদের পেইনের স্কোয়াড আমাদের পেইন স্কোয়াড অলরেডি একটা শট কাউন্ট করে নিয়েছেন পেইন শট কি কাউন্ট করতে পারবেন অলরেডি এগেইন আরো একটা প্লেয়ার কিন্তু নক দুইটা প্লেয়ার নক পর আমাদের ইগল স্কোয়াডের লাস্ট দুইটা প্লেয়ার রয়েছে জাস্ট লাস্ট দুইটা প্লেয়ার পারবে কি ফুললি ড্যামেজ কিন্তু পুরো স্কোয়াড এন্ড ভাই সাহেব আরো একটা প্লেয়ার শেষ লাস্ট প্লেয়ার এন্ড এরই সাথে আমাদের ইগল স্কোয়াড ফুললি এলিমিনেট গাইস ফুললি এলিমিনেট আমাদের ইগল স্কোয়াডকে এখানে এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের পেইন স্কোয়াড কিন্তু এখানে এলিমিনেট করেছে আমাদের RRQ কে এখানে রাশ করছে এখন আমাদের পেইনের স্কোয়াড ফুললি ড্যামেজ করে দিচ্ছেন তাদেরকে অলরেডি দুইটা প্লেয়ারকে নক নিয়ে নিছেন এখন কিন্তু গাইস কোনো ছাড় হবে না ফুললি ড্যামেজ করে দিয়েছেন প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ফুললি ড্যামেজ করে দিয়েছেন তারা ভাই সব দেখছো ভাই গুলির কোনো থামাথামি নাই ভাই মারতে তো মারতেই আছে কোনো ছাড়াছাড়ি হবে না ভাই সব বাট তাও তাদেরকে রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে ফুললি স্কোয়াড এখনো রয়েছেন আমাদের ভিপি স্কোয়াড কিন্তু এখানে একটা প্লেয়ার ইউনিট রয়েছেন তাদের সাইডে রয়েছে আমাদের বিএস এন্ড ভাই সব ভিপি স্কোয়াড এখানে ফুললি ড্যামেজ দুটা প্লেয়ার এলিমিনেট জাস্ট লাস্ট এন্ড ভাইস আমাদের ভিপি স্কোয়াডের দুইটা প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের DRG স্কোয়াডকে কিন্তু এখানে ফুললি এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে আমাদের অনেক স্কোয়াডকেও কিন্তু এখানে ফুললি এলিমিনেট করে দিয়েছেন এর কিন্তু গাইস এখন BSE স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার এবং আমাদের ভিপি স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার আমাদের BSE স্কোয়াডের কিন্তু প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে ফুললি স্কোয়াড এলিমিনেট আমাদের ভিপি স্কোয়াডও এখানে ফুললি এলিমিনেট হয়ে গেছে ভাই আমাদের RRQ স্কোয়াড এবং আমাদের ফ্যালকন দুই টিম রয়েছে চারটা টিম রয়েছে এখন গাইস লাস্ট চারটা টিম রয়েছেন এখন আমাদের পেইন গেমিং আমাদের টিম ফ্যালকন এবং লস এন্ড আমাদের RRQ লসের কিন্তু একটা প্লেয়ার এলিমিনেট অলরেডি আমাদের পেইন স্কোয়াড কিন্তু দুইটা প্লেয়ার তাদের এলিমিনেট নিয়েছেন এবং আমাদের লস এখানে কিন্তু শেষ এলিমিনেট হয়ে গেছেন এখন 3 নাম্বার স্কোয়াড তিনটা প্লেয়ার রয়েছেন তিনটা স্কোয়াড রয়েছে এখন আমাদের অলরেডি টিম ফ্যালকনের দুইটা প্লেয়ার এলিমিনেট করে দিয়েছেন তারা আমাদের এন্ড ফুললি স্কোয়াড এলিমিনেট এখন আমাদের RRQ এর কিন্তু দুইটা প্লেয়ার এলিমিনেট আমাদের পেইন গেমিং এর কিন্তু ফুললি স্কোয়াড রয়েছে গাইস ফুললি স্কোয়াড রয়েছে আমাদের পেইন গেমিং দের ফুললি স্কোয়াড এখন শুধু আমাদের RRQ জাস্ট লাস্ট দুইটা প্লেয়ার রয়েছেন তারা রাশ করা হচ্ছে তাদের উপরে একদিকে স্নাইপার শট অন্যদিকে মার দেওয়া হচ্ছে রাশ করে এন্ড এরই সাথে আমাদের পেইন স্কোয়াড এখানে বুইয়া করে নিছে গাইস নাইস ব্রাদার এরই সাথে আমাদের পেইন স্কোয়াড গাইস এখানে কিন্তু বুইয়া করে ফেলেছে তারা গেমিং বিডি গো RHK শেষ RHK শেষ RHK গাইস ফার্স্ট স্পট হয়েছে ফার্স্ট স্কোয়াড এলিমিনেট হয়েছে আমাদের RHK ব্রাদার হ্যাঁ আমাদের RHK আরে নাই এই ম্যাচটাতে তেমন একটা পারফরমেন্স দেখাতে তারা ফার্স্টে এই রাশে ঢুকে গিয়েছিল দেখা যাক আমাদের আরো দুইটা ম্যাচ রয়েছে এখনো দেখা যাক তারা পারেন কিনা এই দুইটা ম্যাচে একটা গেম প্লে দেখাতে আমাদেরকে একটা অসাধারণ কামব্যাক করতে কি পারবেন তারা আর দুইটা ম্যাচে আমাদের পেইন গেমিং তো এখানে এই ম্যাচে বুইয়া করে নিয়েছে What a game ভাই তাই না খেলতো ভাই ওরা লাস্টে দিয়া হাইপার শট এন্ড গাইস সবাই একটু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো ব্রাদার তোমরা এখনো যারা লাইক করো নাই লাইক করে ফেলো যারা এখনো
শেয়ার করো না আমাদের স্ট্রিমটাকে একটু শেয়ার করে ফেলো ব্রাদার, একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে ফেলো। এন্ড অবশ্যই ব্রাদার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না, নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা। সো ব্রাদার সবাই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো। You have been doing a great work today, and so far it was only match 4, and we have watched enough here today for the Brazilian teams. Another Boya from Pengame, but right now we gotta talk with the Lowe's team, especially with this guy here that has overcome even Evil's team. Wow. I have actually some stats to share with you because you have the most eliminations overall among us all the 3 groups. And your team has beaten Evils in terms of damage. So for sure, you have been doing a great job here today, Haoni. But right now, it feels like you guys are looking for a redemption against Team Falcons on AWC 24. How does it feel right now, seeing like you have being on the farm to take the champions during the title, the champions title during the finals? Raoni, já fiz trouxe algumas informações aqui que vocês estão ultrapassando o time da Evils, principalmente nos danos, né? E você tem as maiores eliminações dos 3 grupos até agora, mas obviamente que não dá para esquecer que no ano passado vocês ficaram no top 3, né? No antigo time da Netshoes Miners, e agora vocês estão voltando aí atrás dessa redenção, com certeza para cima do time da Team Falcons. Quero saber como é que tá o sentimento agora depois disso que eu compartilhei com você, que eu imagino que é muita coisa. Ano passado nosso estilo de jogo era diferente, tipo, jogava mais pra safe e tal. E nosso time esse ano, 2025, tá bem mais forte. Começamos o ano mal, mas depois nós foi campeão brasileiro e conseguiu classificar pro Mundial. E o nosso estilo de jogo tá muito bom, tipo, atrasado, só rushando. Um estilo de jogo que eu gosto muito, nosso time gosta muito, que é mais puxado do que ser rushado, que é bem mais fácil, né? Mas nós tá muito confiante e é isso. Okay, so basically it's a mix of feelings because last year we had a totally different game style going on. Actually, we also have a different roster. Only 3 players remain on the team. But right now we feel way more confident to be here. On the very beginning of the year, we still had a lot of mistakes to be fixed. But we overcome. We won Free Fire World Series Brazil, and we came here as a champion of Brazil, and we are here for sure very confident to take the trophy. And right now I want to know your expectations for the rest of the day, because you guys have done so much here. You got Booyahs yesterday, you got another Booyah today, and for sure I would like to know if your main goal is to finish as the best team of the day. Com certeza vocês estão fazendo uma campanha incrível aqui no EWC. Essa só é a fase classificatória, o último dia da fase classificatória, e eu quero saber suas maiores expectativas e se também seu objetivo é terminar em primeiro lugar aqui, como não só no topo de tabela, mas melhor time do dia. Isso é um objetivo nosso, terminar como o primeiro time do dia e melhor da tabela também. E as expectativas estão melhor, tipo, manter sempre o pé no chão e sempre o mesmo estilo de jogo, com a confiança lá em cima, e é isso, e amassar. Tem algum recado pro Brasil? Recado pro Brasil que nós vamos amassar, se Deus quiser, nós vai ser campeão. Perfect. So he basically said their confidence of the team is just rising up after matches and matches. They have set a new strategy to be here today, and it's only the knockout stage, but they are seeking, they are thirsty for the trophy, and they will not allowed to come back to Brazil without the trophy. And that's all, my friends. We have watched great actions on Free Fire today. Today is the last day of knockout stage, and there's still a lot more to come, and I'm excited to be part of this. All right, so let's go for a quick break, and we will be right back here with more action for Free Fire at AWC 2025. RRK রাশ করছিল বিএসি স্পটটার উপরে ভাই পোলাপেন খায়া দিছে ভাই সাব কিল কি ভাই ফাস্ট গান সুইচ এন্ড শট What is up, folks?
Welcome to What's in the Bowl at Free Fire Esports World Cup 2025. I'm your host Husky, and today I have two gentlemen with me on the couch from Virtus Pro. Welcome to the show. I want to quickly explain the rules, quick and simple. There are two bowls of this sort on the table, which the players will draw from. Plenty of notes inside. When they draw the notes, they will have to read it, hide it from their partners, and have them guess what it is. এখন আর দুইটা ম্যাচ আছে, আর দুইটা ম্যাচ, একটা নেক্সরা এবং একটা সোলারা। দেখা যাক এই দুই ম্যাচে আমাদের টিম আরএইচকে কিছু একটা করে দেখাতে পারে কিনা। ফার্স্ট ম্যাচের কিন্তু উইনার হয়েছিল আমাদের আর বট, এবং সেকেন্ড ম্যাচে আমাদের থার্ড ম্যাচের লস, এবং ফোর্থ ম্যাচের উইনার হয়েছে আমাদের পেইন গেমিং। দেখা যাক আমাদের ফিফথ ম্যাচ এবং আমাদের সিক্সথ ম্যাচের উইনার কারা হন। তারা আমাদের ফিক্সড উইনার হন। AWM ไม่ใช่บาเลตไม่ใช่ขา 98ถูกต้อง ที่กูถือทุกเกมเวลาเปิดคลังแจคลังที่กูถือทุกเกมเวลาเข้าไปในคลังว่าเป็นฮิว Killing pistol. Okay, so pew pew pew. วาดแป๊บแมปทะเลทรายปืนสลิง Congratulations, we have a tie, but we need a tiebreaker. Rock, paper, scissors. ต้องคือเปล่าต้อง And we have a winner! Yay! Right, since this is called What's in the Bowl, I have one more thing in the bowl for you guys. You ready? Ready to know what it is? It is... Good luck, VP. Good luck for EWC. And that's all for What's in the Bowl. And I'll see you guys in the next one. Hi everyone, it's Yunsul and we are here at the Esports World Cup 2025 Boulevard. Very lively here, the gaming district, place for you to enjoy esports. But the most special thing about here is the food. Southern region dishes, all of the regional dishes, food. Who doesn't love food? Because I am. So I hope you guys will enjoy the moment on the camera. But if you can, please come here and share the fun with us right here at Esports World Cup 2025 Boulevard. দেখছেন ভাই কি আদর আপ্যায়ন করতেছে ভাই, আদর আপ্যায়ন করতেছে। ওকে গাইস, ডিগ্রি স্টার্ট হয়ে যাবে। আমাদের আরআরকে স্কোয়াড ভাই এখানে আমাদের পেইন গেমিং রা কি রাশ টাইনা করছে ভাই আর কিউ স্কোয়াডটার উপরে ভাই। Não mata, pai. Fica no carro. Vamos pegar o carro pra não pegar. Tem que pegar aqui, vai pro gás. Matei, porra. 10 kills do pai, porra. Você, caralho. Você, bate, pô. Pain Gaming show us pain by securing the গেমিং fourth কিন্তু গাইস area today on করে our নিছিল pod. গাইস। তোমরা এখনো কারা কারা লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করো না ব্রাদার? সবাই একটু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো এভরিওয়ান। সবাই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো। Discussion about this, Gideon. Pain Gaming needed that booyah, and now they picked up the bunch of points. Is Pain safe? Are they feeling safe now, or are they still on the verge of maybe having a bit of an instability moment? Well, I think, you know, two things that are going really well for Pain Gaming as of right now. The second half of the maps is something that they've, you know, shown us on day number 1 that, hey, we can actually get a good amount of elimination points on top of placement points no matter the map. So that consistency is always great. Second of all, the fact is they're breaking in. I think they are relatively secure. I mean, Neptune, you can fact check me on this one because, again, this is based all off of gut feeling. Yeah, I mean, they have breached the 130 mark that we keep talking about. So, yeah, currently 5th. And then also that final 5v5 or 4v4, it also brought RRQ to top 6. They have breached it in with 131 points. So, I guess for these two teams, despite of RRQ not getting that booyah, I think they're in a safe spot.
So it seems like these teams, they are locking এই in ম্যাচের their spots পয়েন্টে here আমাদের for that RRQ রয়েছে championship সবার আগে, weekend. কেননা তাদের But very এলিমিনেশন quickly, রয়েছে then we do have 18টা match এলিমিনেশন ranking for the এবং game তাদের that has just concluded. পয়েন্ট And হয়েছে RRQ, মোটামুটি even though they get 27টা এবং the আমাদের area, পেইন they গেমিং still এর top the রয়েছে charts 13টা there with এলিমিনেশন, the তাদের most points 25 thanks পয়েন্ট to এবং those টিম eliminations. ফ্যালকন But এখানে of 6টা course, এলিমিনেশন, তাদের eliminations, 14 পয়েন্ট those রয়েছে, are তাদের just as important as those লস playoff স্কোয়াডের points. রয়েছে So 2টা এলিমিনেশন এবং RRQ, 9 Pain পয়েন্ট। Gaming আমাদের locking in their spots. আরএইচকে Team ভাই Falcons, হিসাব I mean, 0 they're gonna be পয়েন্ট, happy with কেননা themselves as well, right? ওরা Just ফার্স্টই grabbing রাশে some ঢুকে more গেছিল, points, যার কারণে ওদের higher and higher on that leaderboard. But to ফুল be স্কোয়াড perfect, আগে you're up এলিমিনেট there. হয়ে You গেছিল kind of আমাদের don't need the points. It's just আরএইচকে। kind of to say, well, আরএইচকে I'm হয়তো up এখানে here একটা on কমি that হয়েছিল leaderboard. সবার আগে But রাজ করার we're not done. We are not done yet. তাদের We একটু still হোল্ড have 2 করে more দেন games to go, and we ফাইটটা still নিতে have হতো ব্রাদার। teams that are vying for those points to make সমস্যা it to নেই, top এখনো 12. আরো So 2টা ম্যাচ রয়েছে, what are দেখা we যাক looking আমাদের at এই on 2 that ম্যাচে পারে leaderboard? কিনা। Where is the danger টিম zone? Like, আরএইচকে are we একটা looking at maybe like 10th place গেম until প্লে 14th, 9th দেখা যাক। until 11th? Like where we kind of going আশা করি here? আরএইচকে আমাদের বাংলাদেশের numbers. গর্ব, তারা পারবে That is আর very 2টা close in the ম্যাচে 100 আমাদেরকে spot, একটা which is 106. That is খেলার where মোড় ঘুরিয়ে Frozen দেখাতে is. পারবে আশা করি So, তারা। them together with Movistar R7 and Buriram United is in that আরএইচকে bubble. But 18 unfortunate নাম্বারের for স্কোয়াড Fluxo, though, রয়েছে, they এখানে have no say in it. পারতেছি They won't be playing for today, so Movistar এদেরকে R7 পুরো 18 as নাম্বার well as স্কোয়াড Buriram রয়েছেন United তারা। will be able to move up. I mean, it's not within their control, but I'm looking at it, and honestly, RHK. it's getting pretty tight, right? If we're looking at specifically 12 on top of 13 AGAL and as well as Dragon Esports, they are neck and neck. 2 points difference between those two teams, and they're trying to overtake Hotshot Esports at 87, which they should be able to do in the next 2 maps. But there's still the possibility of Virtus Pro. They second come match up with start হয়ে huge যাবে আমাদের। numbers in these games, like let's say 30 points each on এখনো either আরো map. 2টা ম্যাচ I think they can গাইস, just shoot right এখনো up to আরো the 2টা standards and ম্যাচ knock one of these রয়েছে। teams out. And hopefully this is the time, because Virtus Pro, they failed in the আরএইচকে first কি 2 পারবে এই maps. 2টা ম্যাচে? Third map still failing, so it's very difficult একটা to করে say if দেখাতে they'll be আমাদেরকে। able to bring it. And like it might be a, I would say, hanging in there করতেছি on the top আরএইচকে 12. আমাদেরকে Very একটা close, পুরো very close, গেম প্লে I would থেকে say, তাক phase of লাগিয়ে দিবে calculation পুরা performance. So hopefully they bring Family it on the squad-কে। remaining maps. Let's All right, see, gentlemen, দেখা it looks যাক like we're almost ready to jump into our 5th map of the day. আরএইচকে But এই before 2টা that, ম্যাচে though, it looks কি like our দেখায় casters are আমাদেরকে। on the main stage. What's happening, casters? 4 games done, 2 more to go. Husky, time is running out, আর buddy. 2টা It is ম্যাচ running out, and you can hear the echoes, the cheers, the screams, the support, primarily from our returning champions, Team Falcons. Yeah. Falcons, let me hear your noise, Team Falcons! And it's not just about Falcons. We've got Indonesia in the house as well. Indonesia, make some Let's noise! go. Great stuff so far. Love the energy, love the atmosphere. Atmosphere is electric, but not just Indonesia, because the portals from the Middle East, Dragon Esports! Oh, here we go. Oh, Bye. the retaliation Echoing. rivalry. So it Ekdom. looks like Falcons wants to make a Echoing little bit deal. more noise. But if you hear from Gideon, we've got our Bangladeshi boys in the house as well. Red Hawks, make some noise, baby! Yes, that's what we like. But if there's one thing that everyone in the stadium can agree on, Free Fire fans, make some noise! Nice. And that's what it's all about. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are going to be throwing it on over to our casters. 2 more games. Let's see who survives the knockout stage. All right, Hotshot, AGAL, Dragons, Virtus Pro, and as well as Onyx Olympus. This is the কারা five করবেন গাইস, teams আমাদের এই ম্যাচের that উইনার are হবেন কারা? currently close with each Again other কিন্তু ম্যাচ within স্টার্ট হয়ে the যাইতেছে। relegation কারা zone. করবেন আমাদের এই ম্যাচ? Sadly for Alpha 34, due to the fact that they have completed Let's their see. games, they could not actually qualify to the point rush stage. So what's your take, Tashmani? It's so funny looking how neck and neck AGAL and Dragon Esports Yeah, by 2 points. Yeah, by 2 points. It's just Start crazy stuff. I thought that, you know, the point disparity would be a bit 5 more, নাম্বার especially ম্যাচ since গাইস, last এটা game, আমাদের you কিন্তু know, 5 নাম্বার AGAL ম্যাচ। was eliminated a little
bit earlier, but no, they're still very much both in the red zone. Now coming into this one, I think we've got 2 more maps to go. Things are getting hot. Things are looking very, very scary for these teams. And meanwhile, for teams who are at the top, a little bit more, I would say, safe in terms of their points. Buriram United over at 10th. So Hotshot Esports, ফুল AGL, স্কোয়াড কিন্তু Dragons, গাইস Esports. অলরেডি এন্ড করে ফেলতেছে দেখা যাক Though in 10th place is quite shaky here with র্যাঙ্কিং কিন্তু আমাদের আরএইচকে রয়েছে ভাই 8 নাম্বার ভাই আমরা আরএইচকে কিন্তু রয়েছে 8 নাম্বার স্কোয়াড র্যাঙ্কিং ভাই নামার সাথে সাথে আমাদের টিম ফ্যালকনের অলরেডি একটা প্লেয়ার শেষ এবং আরেকটা প্লেয়ার কিন্তু নক রয়েছে ভাই সাফ আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াড এবং আমাদের লসের কিন্তু ভাই লস স্কোয়াডেরও কিন্তু একটা প্লেয়ার এলিমিনেট রয়েছে আমাদের ফ্যালকনের 2টা প্লেয়ার অলরেডি শেষ আমাদের লসেরও একটা প্লেয়ার শেষ আমাদের টিম ফ্যালকনের 2টা প্লেয়ার শেষ দেখা যাক ভাই দোয়া করি ফ্যালকন ওরা মর ভাই তোরা মর তো গোলেগা ভাই আমাদের আরএইচকে এখানে করতে পারতেছে না আমাদের আরএইচকেরও ভাই এখানে একটা প্লেয়ার নক হয়ে গেছে অলরেডি এলিমিনেট করে নেওয়া হয়েছে আমাদের ফ্যালকনে কিন্তু একটা প্লেয়ার রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের লসেরও কিন্তু একটা প্লেয়ার রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের ফ্যালকনে এখন 3টা প্লেয়ার রয়েছেন তারা এন্ড ভাই সাহেব আমাদের ফ্যালকনের আরো একটা প্লেয়ারকে নক নিয়ে নিচ্ছে আমাদের লস গেমিং স্কোয়াডের প্লেয়ার লস 27 And I think for him in particular, in terms of eliminations, in terms of being able to play that first contact এখানে play, I think ফ্যালকনে আরো একটা প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে নিয়েছেন ব্রাদার আমাদের ফ্যালকনে কিন্তু এখন আর 2টা প্লেয়ার রয়েছে জাস্ট লাস্ট 2 প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াডের or needing too much support for their teammates, and if push comes to shove, the rotations that come through have been great. All right. ফ্যালকনের গাইস আরো একটা স্কোয়াডকে কিন্তু এখানে রাশ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের ফ্যালকনের উপরে এখানে আমাদের R7 এবং আমাদের DRG স্কোয়াড কিন্তু এখানে ফাইট নিতেছে DRG আর R7 ফ্যালকনের স্কোয়াড মেটার কিন্তু তারা ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের DRG এর ফুল স্কোয়াডকে কিন্তু এখানে এলিমিনেট করে দিতেছেন আমাদের R7 স্কোয়াড আমাদের R7 স্কোয়াড কিন্তু এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের এন্ড ভাইস আপ লাস্ট প্লেয়ার আমাদের DRG এন্ড আমাদের ফার্স্ট স্কোয়াড এলিমিনেট হয়ে গেছে এখানে আমাদের DRG স্কোয়াড এন্ড তাদেরকে এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের R7 স্কোয়াড R7 স্কোয়াডের সামনে এখানে চলে আসছে ফ্যালকনের স্কোয়াড ইগল স্কোয়াডকে এখানে দেখতে পারতাছে But there is that question as well. How far can AGL go this map? How big will the lead be? RHK কিন্তু গাইস এখনো because AGL has proven to us আমাদের RHK এর ফুল স্কোয়াড কিন্তু রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে গাইস they can farm those kills. আমাদের VSE এবং আমাদের পেইন গেমিং ওরা হয়তো এখনই ফাইটে ঢুকে যাবে গাইস আমাদের R7 এর সামনে কিন্তু রয়েছে আমাদের অনেক স্কোয়াড কিন্তু রয়েছে R7 এর সামনে Meanwhile, Dela or Dea again trying to add points for Rainbow. ভাই দেখছনি দুইটারে যাইতে দেয়া লাস্টের টারে ধরছে ভাই লাস্টের টারে যাইতে দেব না এন্ড অনেক স্কোয়াডের কিন্তু অলরেডি একটা প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে এবং R7 এর কাছেই তারা এলিমিনেট হয়েছেন আমাদের অনেকের জাস্ট আর 2টা প্লেয়ার লাস্ট লাইভ রয়েছে এবং তাদের কাছেও কিন্তু ফুলি রাশ করা হইতেছে তারা কিন্তু আবার চলে আসতেছে আমাদের অনেক কিন্তু এখানে ভেগে গেছে ভাই ওদের স্কোয়াডটা এখান থেকে ভেগে গেছে এখানে আমাদের BRU স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশ করতেছে তাদের উপরে দেখা যাক R7 এর এখানে রাশ করতেছে BRU স্কোয়াড কোন স্কোয়াড কাকে নক নিয়ে নেবে গাইস কি মনে হয় কোন স্কোয়াড নিয়ে নেবে কাকে নক এন্ড ভাইস আমাদের R7 এ কিন্তু এখানে মোটামুটি ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে R7 এর প্লেয়ার গুলোকে কিন্তু মোটামুটি ড্যামেজ করে রিকভার করে নিয়েছেন তারা এইচপি R7 versus BRU trying to circle around this intellect center. However, to no avail. R7 আর BRU গাইস দুই স্কোয়াড এখানে ফাইটে চলে যাচ্ছেন পেইন গেমিং এর একটা স্কোয়াড মেট এখান থেকে ভেগে যাচ্ছেন তাদের পজিশন ভালো দেখার ট্রাই করতেছেন যে করিম খানের পজিশনটা ভালো হবে RSG কিন্তু অলরেডি একটা এলিমিনেট তারাও একটা কিল আমাদের এই ম্যাচের সবচেয়ে বেশি এলিমিনেশন কিন্তু রয়েছে আমাদের R7 স্কোয়াডের কাছে তারা 6টা অলরেডি এলিমিনেট করে নিয়েছেন এই ম্যাচটার ভিতরে আমাদের
সেকেন্ডে রয়েছেন আমাদের ফ্যালকনরাও কিন্তু এখানে চারটা এলিমিনেশন বের করে নিয়েছে এন্ড পয়েন্টের দিক দিয়ে কিন্তু সবচেয়ে এগিয়ে আছে আমাদের লস স্কোয়াড। এখানে লস স্কোয়াডের কিন্তু 172 পয়েন্ট। It's Red Hawks over in the same vicinity here. But most of all, I think most teams just don't really want to take these early fights. Everyone start to be, nope, spoke too soon there. Red Hawks and Onyx finally committing to this fight. But the same thing could be said about Virtus Pro and RRQ, with RRQ taking the more aggressive approach, taking up so much. আমাদের RRQ এবং আমাদের VP স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশে চলে যাচ্ছে দুই স্কোয়াড। অলরেডি একটা শট কাউন্ট করে নিছেন But not enough to take him down. So for the time being, RRQ and VP স্কোয়াড দুই স্কোয়াডের মাঝে কিন্তু রাশ শুরু হয়ে গেছে গাইস অলরেডি এন্ড ফার্স্ট নক কি বের করে নেবেন তারা, ফার্স্ট নক কি তারা বের করে নেবেন। ফুললি রাশ করে দিচ্ছে হচ্ছে আমাদের VP স্কোয়াডের কাছে এন্ড ভাইস আপ তারা কিন্তু ভাই ফুল স্কোয়াড প্রায় ভেঙে যাইতেছেন এখান থেকে। বাট আমাদের এখানে দুইটা প্লেয়ারকে অলরেডি নক করে দেওয়া হয়েছে, তিনটা প্লেয়ার নক অলরেডি তাদের। আমাদের পেইন গেমিং এর এখানে একটা দুই শট মেটকে নক করে দেওয়া হয়েছে। ভাই সাহেব কথাই আছে না, ভাই আমাদের RHK আমাদের ফ্লিকার স্কোয়াড কিন্তু এখানে পেইন গেমিং এর স্কোয়াড রাজ করতেছে এবং BRQ স্কোয়াডের উপরে RRQ স্কোয়াডের উপরে এখন রাশ করতেছে আমাদের পেইনের স্কোয়াড। RRQ and Pain Gaming is at it together near Deka Square. You can see from the southern side of the map. Lasers are being pointed out by both RRQ and Pain ভাই সাব দুই স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশে চলে যাচ্ছে অলরেডি। আমাদের হয়তো RR স্কোয়াডের একটা প্লেয়ারকে নক করে দেওয়া হবে। ইয়েস ব্রাদার, RRQ এর একটা প্লেয়ারকে অলরেডি নক করে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের RRQ এর এখনো কিন্তু আমাদের পেইন গেমিং এর স্কোয়াডের কিন্তু অলরেডি একটা প্লেয়ার শেষ, আমাদের মোটো ভি শেষ এখানে। Some long range pickoffs as well through that kill feed. Right as players are coming back into the game, no problem. আমাদের VP এবং আমাদের DRG স্কোয়াড কিন্তু শেষ। আমাদের RRQ এর দুইটা প্লেয়ার এখানে নক হয়ে গেছে এন্ড শিউ করে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে একজনকে রিভাইভ করে দিয়েছেন তারা। দেখা যাক RRQ স্কোয়াডের উপরে কিন্তু এগেইন রাশ করতেছে আমাদের লস স্কোয়াড ব্রাদার। ভাই মানে পোলারা যেদিকে যাইতেছে আরেক স্কোয়াডের সামনে গিয়ে পড়তেছে ভাই, লাগো লাগটা কি। ও ভাই সাব ওয়াটের নকের সাথে শিউর বের করে নিয়েছেন আমাদের RRQ স্কোয়াডের কিবাকে ওইখানে নক করে দেওয়া হয়েছে। RRQ not in a good spot here. Dirts has to be ফ্যালকনের একটা প্লেয়ারকে এখানে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের RRQ গেমিং একটা প্লেয়ারকে রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে এখানে। RRQ জাস্ট লাস্ট অন প্লেয়ার এন্ড পেইন গেমিং এর এখানে প্লেয়ার রয়েছেন। পেইন গেমিং এখানে রাশ করতেছে RRQ মালের উপরে। এন্ড ভাইস আপ নক বের করে ফেলেছে আমাদের পেইন গেমিং স্কোয়াডের আরো একটা প্লেয়ার। এখন কিন্তু আমাদের পেইন গেমিং এর দুইটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন। আমাদের ফ্যালকন গেমিং কিন্তু এখানে রাশ করেছে, ফ্যালকনের স্কোয়াড ফুললি রাশ করে দিয়েছিল আমাদের এর স্কোয়াডের উপরে। R7 এর স্কোয়াডের উপরে R7 এর কিন্তু আর লাস্ট একটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আর লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছেন তাদের। এবং আমাদের RRQ এর লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছেন। আমাদের পেইন গেমিং এর ফুল স্কোয়াড রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের RHK এখনো ফুললি স্কোয়াড অ্যালাইভ রয়েছে। ইয়েস ব্রাদার, আশা করি তারা আর একটু হোল্ড করে খেলবেন, আর একটু হোল্ড করে খেললে কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা একটা আশা করি সুযোগ পাবেন এন্ড সুযোগের সৎ ব্যবহারও করবে তারা আশা করি। লাস্টের দিকে গাইস কোনো মতে একটু খালি খেললেই হয়েছে, জাস্ট লাস্টে দিয়া খেললেই হয়েছে। অবশ্যই আশা করি তারা চান্স পাইব। স্পট কিন্তু এখানে একসাথে হোল্ড করতেছে, যাচ্ছে তারা। ফ্যালকন স্কোয়াড কিন্তু রয়েছে সামনে, অনেকের স্কোয়াড এবং আমাদের R7 এর প্লেয়ার কিন্তু এখানে হয়তো রাশ করতেছে সামনে। ইগল স্কোয়াড রাশ করতেছে এইখানে
R7 এর উপরে। আমাদের R7 এর লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছেন, তারা শুধু ভাই ঘরের ভিতরে শুয়ে আছে পোলায়। ইগলের ফুল স্কোয়াড এখানে বসে আছে এই ঘরের ভিতরে, এন্ড সামনেই রয়েছে আমাদের আর স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার, R7 এর একটা প্লেয়ার জাস্ট রয়েছে সামনে। সব প্লেয়ারই কিন্তু আস্তে আস্তে জোনের দিকে এগিয়ে আসতেছে। প্লেয়ারই কিন্তু আস্তে আস্তে জোনের দিকে এগিয়ে আসতেছে। We'd love to see what's going on over there over to AGAL. It's not to be a bit more active here, but the same could be said about LOS loss. There we go. AGL from the compound. আমাদের R7 স্কোয়াডের প্লেয়ারটার উপরে রাশ করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি গাইস। আমাদের ইগল স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশ করে দিতেছে R7 গেমিং স্কোয়াডের উপরে। লাস্ট প্লেয়ার তাদের ভাই পোলার লাস্ট প্লেয়ার জাস্ট পোলার উপরে কেমনে রাশ করে দেন ভাই, চাপ শেষ, পোলাই শেষ ভাই। পোলাই শুয়ে আসলো বাট পোলারে দেখা ফালাইছে এইখানে, এন্ড এলিমিনেট করেছে আমাদের ইগল স্কোয়াড এইখানে তাকে। এখানে কিন্তু গাইস অলরেডি আমাদের তিনটা স্কোয়াড শেষ, আর 9টা স্কোয়াড এখনো অ্যালাইভ রয়েছে। 33টা প্লেয়ার, 9টা স্কোয়াড এন্ড 34টা প্লেয়ার অ্যালাইভ। এগেইন রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে একটা প্লেয়ারকে। আমাদের RHK এখানে কিন্তু রাশ করতেছে আমাদের BRU স্কোয়াডের উপরে, এন্ড অলরেডি তারা একটা ফার্স্ট নক বের করে ফেলেছে স্কোয়াডের। BRU স্কোয়াডের থেকে একটা ফার্স্ট নক বের করে নিয়ে নিয়েছে। তিনটা এলিমিনেশন রয়েছে আমাদের RHK এর এইখানে। আমাদের রেড হক্স এর সামনে কিন্তু রয়েছে আমাদের BRU স্কোয়াড রয়েছে আমাদের রেড হক্স এর সামনে, এন্ড সামনে কিন্তু অনেকের স্কোয়াডটাও রয়েছে গাইস। দুইটা স্কোয়াড রয়েছে আমাদের রেড হক্স এর সামনে। দেখা যাক রেড হক্সরা পারেন কিনা। রেড হক্স এর সামনে কিন্তু গাইস তিনটা স্কোয়াড রয়েছে ভাই। BRU, আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াড এবং আমাদের গেমিংরা রয়েছে এই সাইড দিয়ে। পেইন গেমিং এর কিন্তু অলরেডি 2টা প্লেয়ার রয়েছেন। BSE স্কোয়াডটা কিন্তু এখান থেকে তাদের উপরে স্নাইপিং এর শট কাউন্ট করে নিতেছেন একের পর এক। RHK তাদের উপরে রাশ করে দিছে গাইস। আমাদের টিম RHK এখানে তাদের উপরে রাশ করে দিছে অলরেডি। পারবেন কি তারা নক বের করে নিতে? রেড হক্স কিন্তু এখানে BSE স্কোয়াডের উপরে রাশ করে গেছে গাইস। আমাদের পেইনের একটা স্কোয়াড কিন্তু এখানে এসে নক হয়ে গেছে, এন্ড আমাদের RHK নিজাতকে কিন্তু এখানে নক করে দেওয়া হয়েছে। RHK একটা প্লেয়ারের নক রয়েছে এবং আমাদের বাকি প্লেয়ারগুলো রাশ করতেছে। ভাই কে আরে নক নিয়ে নিবে RHK ব্লেড ভাই। এখানে কিন্তু 2টা প্লেয়ারকে অলরেডি RHK নক করে দেওয়া হয়েছে। তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছেন এই পজিশন থেকে। আরো একটা প্লেয়ার নক হয়ে গেছেন আমাদের RHK এর। লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে জাস্ট RHK এর। আমাদের ফ্যালকনকে এখানে ঘিরে ধরা হয়েছে। ফ্যালকনের একটা প্লেয়ার অলরেডি এলিমিনেট, এন্ড আমাদের ফ্যালকন পিনাকে কিন্তু এখানে নক করে দেওয়া হবে হয়তো। আমাদের ফ্যালকন পিনাকেও এখানে নক করে দেওয়া হয়েছে। লাস্ট প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের ফ্যালকন লিমিটের এইখানে রয়েছেন। দেখা যাক ফ্যালকন লিমিট এইখানে পারে কিনা নক বের করে নিতে, এন্ড ম্যাচটা ঘুরিয়ে যেতে পারবে কি ফ্যালকন লিমিট। আমাদের রেড হক্স এরও কিন্তু জাস্ট আর একটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন গাইস। আমাদের রেড হক্স এর একটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন এখানে। লিমিট এখানে ভাই জাস্ট একাই রয়েছে, এন্ড এখনো জোনে ঢুকতে হবে তাকে। বাট তারা সামনেই রয়েছে আমাদের ইগলের ফুল স্কোয়াড। ইগলের ফুল স্কোয়াড রয়েছে সামনে। Really good. They're just aggressive right now. They have 5 eliminations. They're already here all the way toward the 6. I mean the and ভাইস আমাদের ফ্যালকন লিমিটকে কিন্তু এখানে স্পট করা হয়েছে, এন্ড শুট করা হচ্ছে তার দিকে। মনে হয় না তাকে আর মানে লাইভ থাকতে দিবেন তারা, এন্ড তাকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের RHK কেও এইখানে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে গাইস। টিম RHK কেও এইখানে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের BSE এবং আমাদের আর কিছু স্কোয়াড রয়েছে, অনেকের স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার, 2টা প্লেয়ার রয়েছেন, একটা প্লেয়ার নক রয়েছেন। BRU স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার রয়েছেন, ইগলের রয়েছেন তিনটা প্লেয়ার, RRQ এর রয়েছে 2টা প্লেয়ার। দেখা যাক আমাদের RRQ এর একটা প্লেয়ার অলরেডি নক, অ্যাগেইন নক নিয়ে নিছে, এন্ড এরই সাথে আমাদের ইগল ব্রাদাররা কিন্তু এখানে
ফুল স্কোয়াডকে এলিমিনেট করেছে আমাদের RRQ এর। However, there's only Zyro left hiding in the corner, and it looks like AGAL ওয়েল কিন্তু এখানে রাশ করে যাচ্ছেন আমাদের BSE স্কোয়াডের উপরে। আমাদের অনেকের একটা জাস্ট লাস্ট প্লেয়ার রয়েছেন, তারা অনেক স্কোয়াডের জাস্ট একটা লাস্ট প্লেয়ার রয়েছেন। এর সামনে কিন্তু রয়েছে BRU স্কোয়াড এবং আমাদের BSE স্কোয়াড, ইগল স্কোয়াড। দেখা যাক আমাদের অনেকের একটা জাস্ট লাস্ট সোলো প্লেয়ার রয়েছে, সে কি পারবে এখানে অ্যালাইভ করে যেতে এতগুলো স্কোয়াডের মাঝে, নাকি এখনই তাকে এলিমিনেট করে দেওয়া হবে? With the zone, and this is smart. They have put themselves so much cover to be able to rotate. Buram United, the same thing as well. Zyro, the only surviving member of Onyx here. What are you gonna do? I think AGL want to go on a hunt. I think they probably have a bit of idea. এখানে হয়তো আমাদের অনেকের প্লেয়ারটাকে স্পট করে নিয়েছেন আমাদের ইগলের প্লেয়ারগুলো, হয়তো এখনই তাদের রাশ করতে, কিন্তু আমাদের BRU স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশ চলে যাচ্ছেন আমাদের BSE স্কোয়াডের সাথে। দুই স্কোয়াডের সাথে রাশে চলে যাচ্ছেন আমাদের অনেকেই হয়তো এখানে স্পট করে নিয়েছেন, তার জন্য কিন্তু এখনই খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এন্ড কিন্তু 2 শট কাউন্ট করে নিছেন, अगेन শট কি কাউন্ট করে নেবেন, এলিমিনেট কি করে দেওয়া হবে আমাদের অনেকের লাস্ট প্লেয়ারটাকে। এন্ড ভাই সাহেব স্পট করে নিয়েছেন তাকে, লাস্ট প্লেয়ার, এন্ড এরই সাথে তাকে স্পট করে নিয়ে এলিমিনেট করে দিয়েছেন আমাদের ইগল স্কোয়াড। ফুললি স্কোয়াড এলিমিনেট করে দিয়েছেন আমাদের। লাস্ট 3টা প্লেয়ার রয়েছে এখন, জাস্ট লাস্ট 3টা স্কোয়াড রয়েছে, 3 স্কোয়াডেরই সবগুলো প্লেয়ার লাইভ রয়েছেন। দেখা যাক কারা হন আমাদের এই ম্যাচের উইনার। Honestly, Buram United has a nice area of help. শট কাউন্ট করে দিয়েছে অলরেডি আমাদের ইগল স্কোয়াডের প্লেয়াররা এখানে। AGAL is also making it life hell for BSE right now because there's damage between the two different areas. You hide on one end, you're gonna with another team here, but the zone is not particularly in favor of AGL. They gotta move right now. Out there in the open, they take a more aggressive approach. They want to rush forward to BSE. ভাই সাহেব আমাদের BSE স্কোয়াড কিন্তু 2 স্কোয়াডের মাঝে পড়ে গেছে, আর আশা করি এটা তাদের জন্য মোটেও প্লাস পয়েন্ট হবে না। মনে হয় না এটা মোটেও তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট হবে। আমাদের 2 স্কোয়াডের মাঝে পড়ে গেছে আমাদের BSE স্কোয়াড ভাই। To stand behind cover, but from behind, Buriram putting down bullets, causing a member from বলছিলাম ভাই তাদের জন্য এটা মোটেও প্লাস পয়েন্ট হবে না, কেননা 2 স্কোয়াডের মাঝে পড়লে ভাই কোনো দিকে প্লাস পয়েন্ট থাকে না ভাই, 2 স্কোয়াডের থেকেই মাইর খাইতে হয় ভাই। এন্ড আমাদের BSE স্কোয়াডকে কিন্তু আমাদের ইগল স্কোয়াড এখানে ফুললি এলিমিনেট করে দিয়েছে। আমাদের BSE স্কোয়াডকে ফুললি এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের ইগল স্কোয়াড। এখন কিন্তু BRU স্কোয়াড ভার্সেস আমাদের ইগল স্কোয়াড। দেখা যাক কারা আমাদের এই ম্যাচটা নিয়ে নেয়। আমাদের ইগলকে অলরেডি একটা প্লেয়ারকে নক করে দেওয়া হয়েছে, এন্ড আমাদের এখানে আরেকটা প্লেয়ার কিন্তু ফুললি ড্যামেজ রয়েছে। BRU স্কোয়াড কি পারবে এখানে ইগল স্কোয়াডকে নক করে বের করে নিতে? এন্ড ভাই সাহেব আমাদের ইগল স্কোয়াড কিন্তু এখানে প্রায় ফুললি ডমিনেট করে দিতেছে এই স্কোয়াডকে। সিচুয়েশন এখন আমাদের BRU আমাদের ইগল স্কোয়াডের জন্য এখন কিন্তু 1v3 সিচুয়েশন। এন্ড ইগলের লাস্ট প্লেয়ার এইখানে এলিমিনেট, এন্ড বুইয়া নিয়ে নিয়েছে আমাদের BRU স্কোয়াড এইখানে এই ম্যাচটাতে। BRU স্কোয়াড এখানে গাইস বিয়া করে নিচে এই ম্যাচ। To the top 8 right now, at least on the overall rankings. They look good. They're aggressive as heck. But I want to just really give an honorary shout out to AGL. As soon as they heard DRG, had fallen, it was as though they were motivated. They were aggressive. They felt confident. কোন স্কোয়াডে কোন স্কোয়াডে ছেড়ে দেওয়ার মতো না, বাট আমাদের RHK স্কোয়াডটা মোটামুটি খেলেছে, তাদের বেস্টটা ট্রাই করেছিল তারা। To a more secure placing for that top 12 spot. As I was saying, Buriram is in a shaky spot back in time. আর লাস্ট একটা ম্যাচ আছে গাইস আমাদের, আর লাস্ট একটা ম্যাচে কি পারবে আমাদের টিম RHK একটা খেলা দেখাতে? টিম RHK কি পারবে আমাদেরকে একটা খেলা দেখাতে? লাস্ট একটা ম্যাচ।
Nextera actually saves them from relegation, they still have that chance to proceed towards the next stage. As you can see, handshakes was given by the manager, the coach praising them for a very good play in Nextera. And yep, we could see AGAL tomorrow. And for now, guys, we're gonna go for a quick break after this. The final maps do not go anywhere. Double kill. বডিটা তারার মতো একদম ছিঁড়া খায় ভাই করলে কোর্স ভাই কথা আর ইউ স্পট নিয়ে গাইস আমাদের এই ম্যাচে বুইয়া দেখা যাক লাস্ট একটা ম্যাচ রয়েছে সোলারা ম্যাচ লাস্ট একটা ম্যাপ সোলারা পারবে কি এই সোলারা ম্যাপে আমাদেরকে একটা বুইয়া নিয়ে দেখাতে আমাদের RHK করতেছে তারা একটা বুইয়া নিয়ে দেখাবে আমাদেরকে এই ম্যাচ RHK লাস্টে আমাদের স্কোয়াডের গেম এখানে লাস্ট প্লেয়ার ছিল আমাদের ইকুয়াল স্কোয়াডের আর ইউ স্কোয়াড স্কোয়াড এলা যতন করে মার্স বিয়া করে ফেলছে আমাদের বিআরইউ স্কোয়াড It's time to welcome the Buriram fans back into the chat because Buriram is back, baby. I mean, I think they needed that booyah because there was a little bit of tension on the panel. We were looking at them, 10th place on the leaderboard. I mean, they weren't in a position where they were going to get easily knocked out, but if they bombed out here and they bombed out on Solara, then we probably have a really strange situation on the panel. But welcome back to the panel, folks. We've got to break down that game because Buriram's booyah, pretty important. But we've got to talk about the more important booyah, which is the teams at the bottom. Now, Gideon, Neptune, we were really having a really tight discussion on this because Dragons, right? Great rounds 1 to 3 today. Then 4, not so great. 5? I mean, not the best, you know. We've seen them definitely play better. Point আমাদের ডিসকার্ডের পয়েন্ট ছিল 21 এবং আমাদের তাদের কিন্তু 12টা এবং আমাদের আর ইউ স্কোয়াডের কিন্তু It's like the worst time to চারটা এবং তাদের পয়েন্ট হচ্ছে এবং আমাদের আরআরকিউ এর স্কোয়াড রয়েছে এখানে তাদের কিন্তু 18 পয়েন্ট রয়েছিল তাদের এলিমিনেশন 12টা বিএস স্কোয়াডের হয়েছিল 10টা এন্ড তাদের পয়েন্টও 18 দ্য টিম ফ্যালকনের এখানে 11টা এলিমিনেশন হয়েছিল তাদের 6 স্কোর আরএইচকে এর এখানে পয়েন্ট রয়েছিল 7 এবং তাদের এলিমিনেশন রয়েছিল they will try their best to survive a little bit longer. Yeah, so it's Dragons. We've got a conversation with Hot Shots going as well because they are one of the few teams that could just go all the way back home. So, Hot Shots, they're at risk. Dragons at risk as well. Are there any other teams that are at risk on that leaderboard? I think that with this second place finishing coming in from AGAL, that puts them in a more comfortable spot for sure. Okay. Is it safe to say they probably are guaranteed? Because I feel like they scored
enough points to kind of push them over that line? Here's the thing. That's when I'm starting to think that ভাই maybe আকাশের Onyx ত্রিপুলারে হুয়াই দিছে ভাই Virtus Pro could get some তাই big দিছে আকাশে game points and then turn things around. But I'm more worried about the teams who've got nothing to আর হইবো lose. না Teams like That's so VSE, for an example, who are kind of like, hey, they can technically drag one of the teams down if they just do a little bit of targeting and some caught drop in, might turn things around for them. Yeah, it looks like they've been doing that for the past 2 or 3 games. Vision system, like it's quite surprising from the past, their first one going down, but now they are being part of the top 5 for each map. So this is what we've been looking for, not only from Vision system, but for the other teams as well, who didn't really get close to when we break the difference in terms of points for the top or for the bottom 6. So I don't know. They will be the ones denying those struggling or trying to get to the top 12. Yeah, but keep in mind, we're also playing on Solara, a map that a lot of teams are not comfortable with. And I did take a peek at some of your stats because their numbers are really interesting. On average, or technically this was the last round that Dragons guys সবাই একটু যাদের এখনো লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করো নাই এভরি একটু so close to making the threshold. লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো So is 8 points, do you think সবাই একটু সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো is that enough to just scrape? যারা এখনো ফলো করো নাই ফলো করে ফেলো আমাদের ফেসবুক পেজটাতে আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু আমরা লাইভ স্ট্রিম করি সো ওইখানে সবাই ফলোটা করে আসবে আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু সেম নাম দেওয়া But guess what? Now that they're not playing, the next that comes in line, Pain Gaming. Yeah, exactly. I mean, one thing's for sure, there's a lot more that can be said by Pain Gaming. Well, I just want to add something because we were talking about Hotshot and probably they are like in the bottom of the ranking, right? But I just want to remind that, I mean, Pain just did a booyah, so they are kind of trying to, you know, they are going to do some shit talk at Pain Gaming, but Pain Gaming is doing really well today, and they could keep it. They are consistent, and they are showing to us like our Brazilian play style. So I don't know, maybe Hotshot, we can say that it's out of the competition, or still, or we still can say that. I mean, the bar is on the floor, honestly. Like, if we look at the leaderboard, the line, I can't even see it. Like, my shoe, it's under my shoe. Anybody could cross that line. So here is the leaderboard. Before we jump into our last picks, okay? হচ্ছে মোট মাঠ 109টা ভাই 109টা এলিমিনেশন তাদের রয়েছে পয়েন্ট রয়েছে তাদের 183 and they will qualify to the next stage. RHK এখানে 54 পয়েন্ট এবং তাদের রয়েছে 27টা You still feel what they said about Pain, but I guess they are feeling Pain right now. তারা Only একটা 3 points remaining. দেখাতে পারেন কিনা আমাদের এই লাস্ট ম্যাচটাতে knockout stage guys your dream is now mine. Hey. If we're talking about Onyx here, we also got to keep Dragon Esports in the mix because let's say they get 30 points in the next upcoming game. That means if both Onyx as well as Dragons do well, there's a potential that Fluxo gets knocked out. I just don't want to be part of this conversation. I will keep City here, or maybe I'm looking to be part of it. You don't want to be part. I'm not sure. I think Fluxo will pass through the knockout stage and we'll go to the point rush, because last year they did like exactly the same. They ended the knockout stage at I think 11 or the 12th position, maybe. But well, we need to see. We need to keep our eyes really open to it. But I don't think that's the. I mean, I'm not scared of it at all. Look at these boys. They look confident. Look at them. They are looking confident. I'm not gonna lie. Okay. They are looking confident. You know what I would do if I was Fluxo right now? I would be begging the teams at the top of the leaderboard to get all the points. Say, guys, don't give these simpletons points. Hey. Boyram, Falcons, you have one job. Maybe they are. The points. Maybe they are, but I'm cheering for them. Guys, কারা আমাদের লাস্ট ম্যাচে বুয়াটা করে নেবে গাইস? কারা করবেন আমাদের লাস্ট ম্যাচের বুয়াটা? You can talk about মনে হয় কারা করবেন আমাদের এই লাস্ট ম্যাচের বুয়া?
Well, let's see if there's going to be enough points to go around. গাইস তোমরা এখনো কারা কারা লাইক শেয়ার ফলোটা কমপ্লিট করো না একটু কাইন্ডলি লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো কাইন্ডলি লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব एवरीवन যারা এখন আমাদের স্ট্রিমটাতে লাইক করো না স্ট্রিমটাতে লাইক করে ফেলো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো না আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো ব্রাদার এন্ড শেয়ার করতে ভুলবা না ব্রাদার একটু কাইন্ডলি শেয়ার করে দিও আমাদের লাইভ স্ট্রিমটাকে একটু বেশি বেশি করে সকল ফ্রি ফায়ার বুতে Dragons Esports Onyx VSE RHK Virtus দেখতে Pro. পাইতাছি Oh no, it's gonna be real hard. Alpha 34 Red Hawks as well. And right now, all eyes are on Onyx here. 84 points. 3-point difference to Hotshot to be able to secure that final slot for tomorrow. গাইস সুপার ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের লাস্ট ম্যাচ এইটা আজকের ডে 3 এর লাস্ট ম্যাচ 6 নাম্বার সোলারা ম্যাচ down from the top 12. However, it looks like they had, I think, just looking from the points, they have that chance to actually দেখা যাক আমাদের RHK এখানে লাস্ট ম্যাচটাতে the difference between Team Vision and also Hotshot সাধারণ is গেম just so দেখাতে little. পারে Okay, কিনা this is the 6 teams right now. They are in the very সব স্কোয়াডই কিন্তু ল্যান্ড করে ফেলতেছে গাইস point. It's Hotshot, Dragons, Onyx, Virtus Pro, and also Vision. Again, I would like to say Vision System and Hotshot only 12 points difference. Very, very minuscule, very, very small. So if Vision again goes aggressive, just like they did in the previous games today, we might see them in previous games today. We might see them instead in the top 12. We have no clue what's going to be happening. I mean, AGAL was just, I think they were just usually, you know, in the middle of the scoreboard, DRG স্কোয়াডে কিন্তু অলরেডি একটা ফার্স্ট প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে I mean, yeah, this is a rough তাদের start for সামনে them. রয়েছে And you আমাদের know they gotta hustle. They need to do something to be able to just really secure just 3 points away from Hotshot. And অনেকের এখানে স্পট রয়েছে আমাদের পেইন গেমিংরা কিন্তু এখানে রাশি চলে যাচ্ছেন এন্ড তাদেরকে অলরেডি একটা নক করে দেওয়া হয়েছে তাদের বিআরইউ স্কোয়াড কিন্তু এখানে নক করে নিয়েছে তাদের একটা প্লেয়ারকে অলরেডি পেইন গেমিং এর এখন কিন্তু ভিপি স্কোয়াডের একটা প্লেয়ারকে নক করে রেখেছেন তারা He jumps forward, he takes up the way that space, and it's looking really good. It's making it so hard for them to be able to bring back the teammate, and they finally. মনে হয় গাইস কারা এখানে কোন স্পটকে বের করে নিয়ে দেবে এলিমিনেট আমাদের পেইন গেমিং এর এখন আর দুইটা প্লেয়ার রয়েছে এবং আমাদের ভিপি স্কোয়াডের কিন্তু এখনো দুইটা প্লেয়ার রয়েছেন এইখানে এর ভিপি স্কোয়াডের কিন্তু অলরেডি দুইটা প্লেয়ারকে নক করে দেওয়া হয়েছে পেইন গেমিং এর একটা প্লেয়ার রয়েছে এন্ড তাকে নক করে দেওয়া হয়েছে আমাদের পেইন গেমিং কি স্কোয়াডটাকে হয়ে যাবেন ফার্স্ট এলিমিনেট ফার্স্ট নক ফার্স্ট প্লেয়ার রয়েছে আমাদের পেইন গেমিং এর স্কোয়াডের লাস্ট প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের পেইন গেমিং এর পেইন পিটার রয়েছে এখানে পেইন পিটার কি পারবে এখানে ফুল স্কোয়াডটাকে তার বাঁচাতে আর পিছে পিছে কিন্তু চলে আসতেছে এইখানে কিন্তু আমাদের R7 স্কোয়াডও এখানে ফ্লাইটে জয়েন করে ফেলতেছে এন্ড আমাদের অনেক স্কোয়াডেরও কিন্তু প্লেয়ার এখানে জয়েন করে ফেলতেছে তাদের সাথে রাশে এ ভাই একে গ্লোয়ার মারলো কেমনে ভাই এনে Crime MKS, who suddenly appear out of nowhere, was caught by Joker. গাইস আমাদের ভিপি স্কোয়াড কিন্তু এইখান থেকে অলরেডি চলে গেছে আমাদের R7 স্কোয়াডের থেকে একটা দূরে That was so close for comfort here for Virtus Pro, and they managed to prolong their survivability in this game. They really, Virtus Pro really needs the points as they পেইন গেমারের এখানে লাস্ট প্লেয়ারটাকে রাশ করতেছেন এখানে আমাদের অনেকের প্লেয়ার situation as বাট সে কিন্তু অলরেডি এখান থেকে গাড়ি দিয়ে চলে গেছে Onyx has been pretty much unlucky today. সে গাড়ি নিয়ে থেকে চলে গেছে ব্রাদার from one another. They weren't able to play as a unit. You have two players left alive, and they go for a 1-1 formation. They try to tag team off each other. They're not able to do so. But the same thing could be said about loss right now because Drake falls. You can see the aggression still very much there from RRQ. লস স্কোয়াডের সামনে কিন্তু রয়েছে এখানে আমাদের আরআরকিউ স্কোয়াডের সামনে কিন্তু রয়েছে আমাদের লস স্কোয়াড আরআরকিউ স্কোয়াডের সামনে রয়েছে আমাদের লস স্কোয়াড এখানে does bring back Rigby into this game. It's a matter of whether or not RRQ actually wants to push the issue. All right, RRQ still on a stalemate here with team loss at Delta Isle, and Abai tries to actually RRQ স্কোয়াড কিন্তু গাইস চলে যাচ্ছেন রাশের উপরে রাশে চলে যাচ্ছেন তারা
লস স্কোয়াডের উপরে রাশে এখানে লস স্কোয়াডের উপরে এগেইন কিন্তু চলে যাচ্ছেন আমাদের আরেক স্কোয়াড জি স্কোয়াড এখানে আর রাশে চলে যাচ্ছেন তাদের উপরে We're now looking at Dragons. This is the MENA team currently with 84 points, shy of only 3 against Hotshot that is currently on 12th place. They really need to RHK guys এখানে একটা নক বের করে নিচ্ছে অলরেডি তাদের রয়েছে একটা এন্ড ভাইস আমাদের 10 স্পটকে কিন্তু এখানে ফুললি ডমিনেট করে দিতেছে আমাদের আমাদের আরআরকিউ স্কোয়াড কিন্তু এখানে ফুললি ডমিনেট করে দিতেছে 10 স্পটকে আরআরকিউ এর জাস্ট আর দুইটা প্লেয়ারই রয়েছেন এন্ড অলরেডি একটা প্লেয়ার শেষ এন্ড আমাদের আরআরকিউ স্কোয়াড এখানে ফার্স্ট এলিমিনেট হয়ে গেছেন তারা লস স্কোয়াড ফার্স্ট এলিমিনেট and they are looking and feeling real good. Kiba, come on now. Freestyling in front of Nando's box. RRQ finesse themselves by taking down the leaders of the overall knockout stage. However, for loss, it's 182 points for them. They definitely will go towards the next stage. আমাদের আরএইচকে এর কাছে কিন্তু এখানে গাইস 3টা এলিমিনেশন চলে আসছে এন্ড তাদের কিন্তু 54 পয়েন্ট দেখা যাক তারা পারে কিনা আমাদের টিম আরএইচকে কি পারবে এই ম্যাচটাতে একটা সাধারণ গেম প্লে দেখাতে আমাদেরকে পুরো ম্যাচটা ঘুরিয়ে দিতে কি পারবে তাদের যে পজিশনে রয়েছেন তারা কি পারবেন এর থেকে আরো বেটার কোন একটা পজিশনে চলে আসতে সাধারণ গেম প্লে দেখিয়ে থেকে পারবেন আমাদেরকে তারা এখানে কিন্তু প্রগন দিয়ে রাশে চলে গেছে তার উপরে আমাদের স্কোয়াডের আরেকটা প্লেয়ার এখানে এন্ড এরই সাথে নক করে নিয়েছে আমাদের R7 এর স্কোয়াডের প্লেয়ার আরআরকিউ স্কোয়াডকে এখানে ফুললি রাশ করছে আমাদের অনেকের স্কোয়াড এন্ড দুটো প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি এলিমিনেট লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছেন আমাদের আরআর স্কোয়াডের আরআরকিউ এর জাস্ট আরেকটা প্লেয়ার রয়েছেন গাইস পারবে কি এইখান থেকে লাইভ করে যেতে তার উপরে রাশ করে দেওয়া হবে অলরেডি কিন্তু তাকে ফুললি ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে জাস্ট আর কিছু কি রয়েছে তার আর কিছু এইচপি রয়েছে তার দেখা যাক সে পারে কিনা এখান থেকে লাইভ করে যেতে আরআরকিউ কিন্তু গাইস লাস্ট প্লেয়ার রয়েছে জাস্ট একটা লাস্ট প্লেয়ার এন্ড আমাদের আরআরকিউ স্কোয়াড গাইস এইখানে এলিমিনেট হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর বেশি স্কোয়াড নেই আমাদের লস স্কোয়াড এলিমিনেট এবং আমাদের আরআরকিউ স্কোয়াড এখানে রয়েছে আমাদের টিম ফ্যালকনের কাছে কিন্তু এখন একটা সুযোগ চলে এসেছে এই ম্যাচটাতে ঘোরানোর এবং আমাদের রেড হকসও কিন্তু এখানে আশা করি একটা সুযোগ পাবেন তারাও মোটামুটি ভালো স্কোয়াড কিন্তু অলরেডি হিট হয়ে গেছে আমাদের আরএইচকে এর সামনে কিন্তু চলে যাচ্ছে আমাদের স্কোয়াড ওইটা ইজিআর স্কোয়াডের একটা প্লেয়ার চলে যাচ্ছে আমাদের আরএইচকে এর স্কোয়াডের সামনে ফ্যালকনের স্কোয়াডটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফ্যালকনের স্কোয়াড safer strategy is implied here by the by Team Falcons not to engage early, waiting for the zone to be updated. এনিমি ডাকতাছে ভাই দেখছো তাদের কি সাহস তারা এনিমি ডাকতাছে ইয়াগোরাজে আশ করার জন্য অনেকের স্কোয়াডের কিন্তু এখানে রাশ করতেছে আমাদের R7 এর স্কোয়াডের প্লেয়ার এবং আমাদের BSE স্কোয়াডের প্লেয়ার ডিজিআর স্কোয়াডের প্লেয়ার ভাই তিন দিক থেকে তাদের উপরে কিন্তু এখানে শুট আসতেছে মনে হয় না তারা এখান থেকে লাইভ করে যেতে পারবেন it's so wide out there in the open and a lot of these players know how to abuse this micro angles, these off angles as well, which is just so guys তোমরা এখনো যারা লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করো নাই কাইন্ডলি একটু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো ব্রাদার সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আমাদের চ্যানেলটাকে যারা যারা এখনো নতুন দেখতেছো একটু সবাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এন্ড অবশ্যই কিন্তু ব্রাদার অল নোটিফিকেশনে সেট করে দিবা না হলে আমরা যখন এগেইন আবার লাইভ স্ট্রিমে আসবো অথবা আমরা কোনো ভিডিও আপলোড করব তোমরা কিন্তু নোটিফিকেশন পারবা না সবাই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কমপ্লিট করে ফেলো এন্ড অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাতে আমাদের স্ট্রিমটাতে অবশ্যই কিন্তু লাইক করে দিবা ব্রাদার লাইক করতে ভুলবা না ব্রাদার এন্ড শেয়ার করে দিবা সকল গ্রুপগুলোতে অথবা তোমাদের যত ফ্রি ফায়ার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদের কাছে একটু শেয়ার করে দিবা আমাদের লাইভ স্ট্রিমটাকে ব্রাদার
আমাদের ইগলের কিন্তু এখানে একটা প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পেইন গেমিং এর স্কোয়াডটা কিন্তু এখানে ঢুকে গিয়েছে। পেইন গেমিং এর স্কোয়াড এখানে ঢুকে গেছে। আমাদের টিম আরএইচকে কে এখানে দেখতে পাচ্ছি। আশা করি আমাদের আরএইচকে এই ম্যাচটাতে একটা গাইস ভালো একটা অপরচুনিটির সাথে এই ম্যাচটা বুয়া নিয়ে দেখাবে আমাদেরকে। আশা করি আমাদের আরএইচকে পারবে গাইস, আরএইচকে পারবে গাইস। আরএইচকে আমাদেরকে ম্যাচে একটা অসাধারণ গেম প্লে করে দেখাতে পারবে কি আমাদের টিম আরএইচকে? Why not ruin some hopes and dreams here? They can get into that circle. It's not going to be the easiest rotation for them either. Gate kept by Buram United out of all teams. Can try and rush forward here, but you know that players from Buram United, they are very sharp, especially আরএইচকে সামনে কিন্তু হচ্ছে বিআরইউ স্কোয়াড গাইস। আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডটা রয়েছে কিন্তু আমাদের টিম আরএইচকে সামনে। তাদের সামনে কিন্তু অবশ্যই আমাদের ফ্যালকনের স্কোয়াডও রয়েছে গাইস। আমাদের ফ্যালকনের স্কোয়াডও কিন্তু তাদের সাইডেই রয়েছেন। আমাদের আরএইচকে স্কোয়াড কিন্তু এখানে রাশ করছেন আমাদের ট্রু স্কোয়াডের সাথে, বিআরইউ স্কোয়াডের সাথে রাশ করছেন গাইস। রাশে চলে যাচ্ছেন তারা আমাদের আরএইচকে এর সাথে। আরএইচকে কি পারবে এখানে একটা জোস গেম প্লে দেখাতে? ফুললি স্কোয়াডটাকে এলিমিনেট করে নিতে পারবেন তারা? অবশ্যই তাদের উপরে রাশ করে যাচ্ছেন আমাদের ব্লেড। আমাদের ব্লেড কিন্তু এখানে ঢুকে যাচ্ছে রাশে। অলরেডি কিন্তু কিছুটা ড্যামেজ কাউন্ট করে নিছে তাদের উপর। United, instead of just really fighting them head on, they decided to just proceed a little bit more further back to allow themselves to be able to play a tag team situation. You want to be able to just disallow for these quick trades, disallow for isolated fights, and they're very patient when it comes to this. They're waiting at the windows. Instead, in case someone pushes out, they want to be in a situation where they're ready to just quickly knock someone out and reaching their defenses here. And this question mark moments coming in from Red Hawks, where exactly is United? How close are they holding on here? And if we go in together, is there a situation where we're able to just trade off one another as well? We don't want to be walking into a moving meat grinder. Alright, it looks like VP lost one Pain Gaming এর স্কোয়াড কিন্তু এখানে ঢুকে যাচ্ছে গাইস। The remainings are actually quite far outside of the zone. I'm not so sure whether or not Virtus Pro has the space and time to enter the safe zone right here. Same goes to Pain Gaming. কিন্তু সবাই মোটামুটি ড্যামেজ রয়েছেন জোনে। সবাই কিন্তু মোটামুটি ড্যামেজ রয়েছে গাইস। Swim to shore. If they have a jump pad, and heal করে ফেলতেছে অলরেডি। অলরেডি হিল করে ফেলতেছে গাইস আমাদের টিম আরএসকে এইখানে গাইস রাশ করছেন আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডের উপরে। এন্ড আমাদের পেইন গেমিংরা কিন্তু এখানে চলে আসছেন আর7 স্কোয়াডের উপরে রাশ করার জন্য। এন্ড কিন্তু ভাই তারা পুরোলি একটা বিপদে পড়ে গেছেন ভাই। লঞ্চ প্যাডটা মেরে জাস্ট একদম মুখের সামনে এসে পড়েছেন আমাদের আর7 স্কোয়াডের সামনে এসে পড়েছেন আমাদের পেইন গেমিং এর স্কোয়াড। আশা করতেছি এখানে আমাদের পেইন গেমিং স্কোয়াডটাকে এলিমিনেট করে দেবেন আমাদের আর7 এর স্কোয়াড। এন্ড কিন্তু অলরেডি দুইটা প্লেয়ারকে নক করে দিয়েছে আমাদের আরএইচকে এর গাইস। একটা প্লেয়ার দুইটা প্লেয়ার অলরেডি নক হয়ে গেছে আমাদের আরএইচকে। তিনটা প্লেয়ার নক, লাস্ট প্লেয়ার। এন্ড আমাদের আরএইচকে কেও এখানে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। ফুল স্কোয়াড এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে আমাদের আরএইচকে এর। Suddenly they lost, giving points to the other team. Rainbow 7 at 8th place. I have to say, a lot of teams had their eyes on that particular corner. It's rough. Even VSC is facing a lot of pressure right now from Onyx as well. It was rough because Pain Gaming came in first. Virtus Pro also out already. There's so many fights happening outside of our field of vision right now. And we can't really keep it up because everyone is upping the ante. Look at the points. Dragon now has the same point. আসো চলে আসছি দেখো ইভান ভাই, চলে আসছি দেখো, বিসিতে বসে আছি। আরএইচকে কিন্তু এখানে করেছে আমাদের টিম আরএইচকে এখানে চারটা কিল বের করে নিয়েছে আমাদের এই ম্যাচটাতে। টেস্টটা মোটামুটি ট্রাই করেছিল বাট ভালোই খেলে করার নেই গাইস। কারা নেবেন আমাদের এই ম্যাচের বইয়া গাইস? আমাদের টিম ফ্যালকনে কিন্তু এখনো স্কোয়াড লাইভ রয়েছে গাইস। আমাদের
স্কোয়াড অ্যালাইভ রয়েছে এখানে। Falcons have been fairly quiet this entire game. They haven't moved at all for where they are holding for the time being. These long range fights just so on brand for them. অলরেডি শট কাউন্ট করে নিতেছেন আমাদের, অলরেডি একটা ফার্স্ট শট কাউন্ট করে নিছেন আমাদের বিআরজি স্কোয়াডের প্লেয়ার, অলরেডি একটা শট কাউন্ট করে নিছেন এন্ড রাশ করা হচ্ছে আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডের উপরে। এখানে আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডের কিন্তু জাস্ট লাস্ট একটা প্লেয়ার রয়েছেন এন্ড এরই সাথে আমাদের এইখানে ডিজিআর স্কোয়াড কিন্তু একটা নক বের করে নিছেন আমাদের বিআরইউ স্কোয়াডের থেকে। বিআরজি স্কোয়াড কিন্তু এখনো ফুললি অ্যালাইভ রয়েছেন আমাদের। এখন আমাদের পিএসই স্কোয়াড এখানে ফুললি অ্যালাইভ, আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াড ফুললি অ্যালাইভ রয়েছেন। দেখা যাক তিনটা স্কোয়াড ফুললি অ্যালাইভ। এখন আমাদের অনেকের জাস্ট একটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে এবং আমাদের বিআরইউ এর একটা প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে দুই স্কোয়াডের। এন্ড আমাদের অনেক স্কোয়াড কিন্তু এখানে ফুললি এলিমিনেট হয়ে গেছে গাইস। বিআরইউ স্কোয়াড কিন্তু এখানে গাইস অলরেডি নক হয়ে গেছে এন্ড আমাদের বিআরইউ স্কোয়াড এখানে শেষ। এন্ড জাস্ট লাস্ট তিনটা প্লেয়ার রয়েছে, লাস্ট তিনটা টিম রয়েছে, লাস্ট তিনটা টিম। এন্ড ডিজিআর স্কোয়াডকে একটা প্লেয়ার অলরেডি এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। এইখানে লাস্ট তিনটা প্লেয়ার রয়েছেন তাদের। আমাদের টিম বিএসসি এখানে কিন্তু একটা ভালো পজিশন ধরে বসে আছেন। আমাদের ডিআরজি স্কোয়াডও কিন্তু একটা ভালো পজিশন ধরে বসে আছেন। এখানে আমাদের ফ্যালকনের একটা প্লেয়ারকে নক করে দেওয়া হয়েছে, রিভাইভ করে দেওয়া হবে তাদেরকে। ডিআরজি স্কোয়াডের জাস্ট লাস্ট দুইটা প্লেয়ার রয়েছে গাইস। তারা কি পারবে এখান থেকে বুইয়া বের করতে? ডিআরজি স্কোয়াড কি পারবে এখান থেকে বুইয়া বের করতে? পজিশন কিন্তু গাইস আমাদের ডিআরজি স্কোয়াড অলরেডি ধরে ফেলেছে, বাট তাদের কাছে কিন্তু লঞ্চ প্যাড মেরে চলে এসেছে আমাদের ফ্যালকনের ফুল স্কোয়াড। আমাদের ফ্যালকনের কিন্তু ফুল স্কোয়াড চলে এসেছে তাদের কাছে। মনে হয় না তারা আর পজিশনটা ধরে রাখতে পারবেন, কেননা তারা জাস্ট আর দুইটা প্লেয়ার রয়েছেন এন্ড তাদেরকে অলরেডি এখান থেকে ড্যামেজও করে দেওয়া হচ্ছে স্নাইপার শটের সাথে। স্নাইপার শটের সাথে এখানে কিন্তু গাইস তাদেরকে ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে। managed to get a first booyah here. Trying to execute on Falcon. They are in, but Jota goes down. Falcon holding their ground, forcing Vision to try to go from their vicinity. Andre now on the bottom floor. Chicks and Maxi still trying to guard that second floor. Falcon gathering all in one spot right here. But Peter tries to execute towards Maxi on the balcony. But Maxi goes down. Falcon is now so close to gain that booyah. Peter goes towards first floor. Kiro goes down as well as Peter. It's gonna be 2v2. It's so close. এই সব কি গেম প্লে দিতেছে ভাই এক একটা। ফ্যালকনের ভাই ফুল স্পট এখনই ভাই হয়ে যাবে হয়তো। আমাদের ফ্যালকনের তিনটা প্লেয়ার রয়েছেন এবং আমাদের বিএসই স্কোয়াডের জাস্ট লাস্ট একটা প্লেয়ার এন্ড দুইটা প্লেয়ার 1v2 সিচুয়েশন এখন আমাদের বিএসই স্কোয়াডের জন্য। 1v2 সিচুয়েশন কি বের করে নিতে পারবে আমাদের বিএসই এখানে? এন্ড ভাইসাব আমাদের বিএস কি এখানে এলিমিনেট করে দিয়ে আমাদের ফ্যালকন এখানে নিয়ে নিয়েছে বুইয়া। এন্ড আমাদের 6th ম্যাচের উইনার হচ্ছে আমাদের ফ্যালকন স্কোয়াড। ভাইসাব সাধারণ গেম প্লে গাইস। Between two teams and they made that quick nice decision. everyone. What are we gonna do? We take this fight against BSE or we take this fight against DRG? And they chose DRG knowing that they are the team that had the lesser amount of players. And they were very methodical. These quick takings, this decision making is just key on why exactly they got that last booyah. But the same could be said about that team from BSE here. This is a situation where it was so close for them to be able to rise up to the top. But despite everything, despite being at the bottom of the barrel at one point today, they still rally, they still chase, and they sit. Even as the maps ended, it's not over till it's over. Vision system almost yet again for the second time today almost secured that booyah, but they could not complete the game as smooth as they would. Falcons, this is their third booyah I believe in EWC thus far, and it looks like our returning champions are showing the colors of green in the sky with the closing booyah on the last day of the knockout stage. Now, the most pinnacle, the most important information we would like to know.
Will it be Vision এত System লটকায় আছে or Dragon Esports be at that 12th place? This is where a lot of question marks come in, right? Because we have no clue what's going on right now. Because the amount of eliminations, if you think about it, you know, with Vision System getting 10, it should just really, you know, catapult themselves forward. Granted, they also got that second place finish as well. But this map was very competitive. We start seeing fights from around the map. Yeah, a slower start, but when people said, let's go fight, they went all in and went all to fight. It was so hard to really pinpoint which team is actually going to be on the back foot. We thought that we already had a feeling or a good idea of who exactly would making it into the top 12. But I have to say, till the last game, we are still question marking what is going on. Definitely true. A very intense moment. And there you go. We got our tables এর right সাথে here আমাদের with যে three রেজাল্ট দেখানো হচ্ছে positions. ওভারভিউ অর র‍্যাঙ্কিং কিন্তু আমাদের টিম ফ্যালকন ভাই দেখছো কইছি না ওদের কাছে একটা প্লাস পয়েন্ট চলে আইছে যেহেতু আমাদের লস স্কোরটা এখানে এলিমিনেট হয়ে গেছে তাই কিন্তু ওরা চলে আইছে সবার আগে এক নাম্বার পজিশন আমাদের টিম ফ্যালকন 188 পয়েন্টের সাথে আমাদের লস এর স্কোরের কিন্তু এখানে 182 পয়েন্ট আমাদের টিম আরএইচকে এর গাইছে এখানে 59 পয়েন্ট তাদের ইলিমিনেট রয়েছে 31টা because there are only 12 slots. Dragons basically has clawed their way in, pushing hot shots below them, which is such a heartbreaker if you ask me. At Group B, it must have been so hard for them today, just not being able to play, not being able to do anything. As the day 1 and day 2 had ended, they could only watch as other teams slowly claw their way to the top and push them out of that leaderboard rankings. And for Team Falcons topping these leaderboards, they have come here not to play, but to defend their title. They are looking to say that there's a reason why Riyadh is their nest, and there's a reason why they are here to just really dominate. And loss স্কট আর RRQ স্কটটা যখন এলিমিনেট হইতে ভাই তখনই তাদের কাছে সুযোগ আইসা পড়ছে টিম ফ্যালকনের কাছে পুরো ম্যাচে টপ করার জন্য এন্ড ভাই যেটা কইছে ওটাই হইছে ওরাই টপ করে নিছে Team Falcons, Loss, EVOS, RRQ, Pain Gaming, Core Memory, Buriram United, Vitality, Movie Star 7, AGAL, Fluxo, and also Dragon Esports. There you go. We have our 12, and right after this, we are going to go with Carol on stage. So, Carol, what's going on? What a challenging and amazing knockout stage we had. And I'm happy to welcome here the top team of the day, the reign champions, Team Falcons! Congratulations, guys, you have made it to the finals. But before we advance to the point rush stage, you still have one more duty to do, all right? Right now, you get the honors to crush the bottom 6 teams' keys and send them home. Are you guys happy to do that? พร้อมหรือยังฮะที่จะบดขยี้กุญแจของทีมที่ตกรอบในวันนี้ครับพร้อมแล้วครับ We are ready to be the honor to do this one. Amazing, amazing. The crowd is going crazy. I love that. Yes, guys. Amazing. So I'm gonna need your help right now because we have 4 steps here, right? First one, turn the key, open the switch, flick the switch, and finally press the button. สเต็ปนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับคนแรกนะครับหมุนกุญแจครับคนที่2เปิดฝาครับคนที่3กดสัญญาณครับคนที่4กดปุ่มค้างไว้ครับผม Okay, so let's start right now. It's time for the crusher. First play, please. Turn on the key. หมุนกุญแจได้เลยครับ Perfect. Second player, leave to open the switch. Third player. Click the switch. Wait. Fourth player, you have the most important job right now. Finally. Because when you press this button, you're gonna crush those keys and end dreams here. Are you ready? Ready? คนสุดท้ายนะครับได้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการกดปุ่มเพื่อบดขยี้กุญแจทั้ง6นะครับไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมสุดๆเลยครับ We are ready. So let's go. Press the button. ถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยครับ Press the button. ECW final কি কোন করবে নকআউট ম্যাচ তো দেখলাম RHK সবাই লাস্টে দেখা 18 নম্বর স্কট You can go there.
there. You can go there. Damn. Oh, wait. That's okay. That's okay. Press the button for me. এটা রইলো না ভাই গেমে লাগাবো কবে হ্যাঁ গেমে লাগাবো কবে Amazing, guys. Amazing. Congratulations. I will see you guys on the finals. Good luck. Enjoy your day because you have made to the finals. ก็ขอแสดงความยินดี Taba ด้วยนะครับ Final สำหรับวัน চলেนี้ গেছেนะฮะ Falcon เจอกันในรอบไฟนอลนะฮะขอให้คุณได้เป็น ভাইแชมป์ Falconใน পুরো ปี ফাড়াইতেছে 2025 ครับผม এইটাই তো যখন Awesome. কেয়ারা মরে গেছে আর কি ওরা মরে গেছে আর ইয়ারা ইয়ার স্কোরটা মরে গেছে না তখনই ওর কাছে সুযোগ আয় পড়ছে ভাই বললাম না আমি তো ইয়াতে জানি কইছি যে ভাই ওর কাছে সুযোগ আয় পড়ছে টিম ফ্যালকনের কাছে আগে দিয়ে রাখছে এক নাম্বার স্কোরের কাছে এক নম্বরে যাওয়ার সুযোগ আয় পড়ছিল তখনই ওর কাছে Back to you guys. My favorite host desk. My favorite analyst desk. See you tomorrow. Bye. গাইস আজকে And we just witnessed the dreams of 6 teams আমাদের টিম vanish ফ্যালকন এইখানে in the blink of an eye as they did not make the top 12. But at the same time, we also see the dreams continue for our top 12 teams as they will continue into the championship weekend. Welcome back to the panel, folks. We still have a lot to break down because this is just the beginning at EWC. We still have the championship weekend. This is just step one, folks. But how are we feeling going into the championship weekend? Because we have our top 12 teams. Do we think it's going to be a repeat of last year? Is it maybe going to be a dark horse that claims the title? What do we think? Fan favorite একটা দিব না think that it's not going to be a repeat because these teams have felt that sting of defeat of being so close and yet so far. But I think for everybody out there watching and looking at the overall rankings, that last match alone, DRG fans, Dragon fans are looking at it and just যার কমেন্ট মনে করো যে যার বেশি স্ট্যান্ড থাকবো লাইভ স্ট্রিমে points and they were just short by 3. অগরে ফ্যান ফেভারিট একটা সুযোগ দিও তো ফাইনালে বাদ গেল মানে স্পোর্টস যেটা হয় আর কি Team Falcons as the first and Laws as the second, but I mean Laws ওরা মরার right সাথে now সাথে used to be ফ্যালকনরা the সুযোগটা team পায় that গেছে just ended EWC at the লস second ওরা spot. ভাই যে So maybe we can see খেলছে something ডোমিনেট like করে pretty দেখছো similar, ও সবচেয়ে but বেশি কিল I'm not ও really sure about it. 109টা I think কিল we can কয়টা see like 109টা কিল Fluxo হবে improving and Pain Game improving. We also can see Buddhism improving because we always expect নয়টা কিল লস like হবে we always লস have স্কোর হবে high expectations from গেমে them. লাগাইবা And but क्या it was really nice to see हम those लोग teams दिखाया playing, जाए, and पर I'm really happy with साढ़े our दसटा? top 12. Yeah, I do agree. I mean, there's a lot of changes that might be happening in this overall rankings as well as comparing them from last year. So there's no bottom line just yet. Everything can change because we're going to hit the reset button, 4-point rush as well as grand finals. Exactly. So all of a sudden, with everyone back on even playing fields, I mean, How there's going to be a bit of reinvigoration, maybe some motivation, maybe some surprises, but also a question of whether the curse is real, right? Because we did mention this coming into the broadcast that Free Fire Esports, we have a bit of a curse where whoever does well in the knockout stage, that team never gets the championship title. So coming into the championship weekend, is that curse going to continue? Because Falcons, they were last year's champion, and look where they are today. Guys, I refuse to believe this. I refuse to believe the superstitions, the conspiracy theories. If it all happens all over again, then the earth is flat, vaccines don't do anything. Like, I get it, you're pointing to the ballpark, our universe is in a globe, like everything. Where's the tinfoil hats? We need them right now. Allah Hafiz.